విజయ్ నాకు లింక్ పంపినావా? జీవులకు ఇష్టం నీవే, మట్టితోటి నీ ప్రతిమను చేసి భక్తితో పూజలు చేసి
स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरा पुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण भोगदप्त सुलभ सुपुष्पगन्धकलभ भोगदप्त सुलभ सुपुष्पगन्धकलभ भोगदप्त सुलभ सुपुष्पगन्धकलभ कस्तूरी तिलक महिमा कृष्ण कस्तूरी तिलक महिमा मम कान्त नन्द गोपकन्द कस्तूरी तिलक महिमा मम कान्त नन्द गोपकन्द स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मुष्टिकासुरचाणूरमल्ल मल्ल विशारद मधुसूदना 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 मुष्टिकासुरचाणूरमल्ल मल्ल विशारद उभदय पीडमर्दन कलिङ्गनर्दन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देव उभदय पीडमर्दन कलिङ्गनर्दन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देव शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्पसित कोटिय सब पराक्रम शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्पसित कोटिय सब पराक्रम शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्पसित कोटिय सब पराक्रम
of University College of Pharmaceutical Sciences, Kakatiya University. Yes, 50 years ago, what began as a small dream in the hearts of a few visionaries has now blossomed into a temple of knowledge, a powerhouse of innovation, and above all, a home to countless students who found their future within these walls. This Golden Jubilee is not just a celebration, it is a journey down memory lane. A journey filled with sweat of our teachers, the determination of our leaders, the laughter of our students, and the achievements of our alumni. As we stand here today, let's bow our heads with gratitude to every professor who lit the lamp of knowledge, every staff member who worked silently behind the scenes, and every student who carried the name of UCPSC with pride across the world. So dear all, let's celebrate not just 50 years of an institution, but 50 years of achievements, family, friendship, and forever memories. Welcome once again to the Golden Jubilee celebrations of UCPSC. Every celebration begins with a spark of energy, a rhythm that sets the tone for the entire day. And today, we are truly fortunate to have two incredible talented performers who are ready to light up this stage with a grace and passion. Let's join our hands together and welcome the stars of our welcome dance, Ananya and Anishrita. स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरपुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरपुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरपुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरपुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरपुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरपुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरपुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरपुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण भोगतप्त सुलभ सुपुष्पगन्धकलभ भोगतप्त सुलभ सुपुष्पगन्धकलभ भोगतप्त सुलभ सुपुष्पगन्धकलभ कस्तूरी तिलक महिपा कृष्ण कस्तूरी तिलक महिपा मम कान्त नन्द गोपकन्त कस्तूरी तिलक महिपा मम कान्त नन्द गोपकन्त स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण
मुष्टिकासुरचाणूर मल्ल मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिकासुरचाणूर मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिकासुरचाणूर मल्ल मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिकासुरचाणूर मल्ल मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिकासुरचाणूर 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 मल्ल विशारद उभदय पीडमर्दन कलिङ्गनर्दन कुकुलरक्षण सकल सुलक्षण देव उभदय पीडमर्दन कलिङ्गनर्दन कुकुलरक्षण सकल सुलक्षण देव शिष्ट जनपाल संकल्प कल्पसित कोटिय सम पराक्रम 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 शिष्ट जनपाल संकल्प कल्पसित कोटि असम 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 पराक्रम धीर मदन सुकुमार बुध जन विहार दैत्य संहार देव धीर मदन सुकुमार बुध जन विहार दैत्य संहार देव मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जनमानस पूजित मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जनमानस पूजित मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जनमानस पूजित मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जनमानस पूजित मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जनमानस पूजित मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जनमानस पूजित मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जनमानस
मानस पूजित मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जन मानस पूजित मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जन मानस पूजित मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जन मानस पूजित मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जन मानस पूजित मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जन मानस पूजित मधुर मधुर रस सारस सारस व्रज युवती जन मानस पूजित साद पगरी पगरी ससर तक दिन तुम तक दिन तुम तक दिन तुम तक दिकु गिड़ तक तरिकिड धीम तक दिकु गिड़ तक तरिकिड धीम तक दिकु गिड़ तक तरिकिड साद पगरी पगरी ससर तक दिन तुम तक दिन तुम तक दिन तुम तक दिकु गिड़ तक तरिकिड धीम तक दिकु गिड़ तक तरिकिड धीम तक दिकु गिड़ तक तरिकिड तदन्न धनता तजनु जनुते तदिमि धिमिता तदन्न धनता तजनु जनुते तदिमि धिमिता तदन्न धन धन धनता जनु 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 जनुता धिमि 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 तदन्न धन तजनु जनु तदिमि धिमि तदन्न धन तजनु जनु तदिमि धिमिता दंड दंडता जनु जनुता धिमि धिमिता दंडता जनुता धिमिता तिंगणद तदिगणद तिंगणद तदिगणद तिंगणद तदिगणद स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण
Now I may humbly request a man of simplicity and humility who inspired many students and teachers with his wisdom and grace, Professor A.V.N. Apparao Garu onto the dais. I request Devendra to welcome sir with the bouquet. I take this opportunity to invite a very successful alumnus of UCPSC, an entrepreneur who rose from remote to respect and always support the society by many generous contributions. I request Sri J. Rajamouli Garu onto the dais, CEO, Euro Medicare International Private Limited. Welcome you, sir. I request Alekhya to welcome sir with bouquet. It's my pleasure to invite guest of honor Sri A.V. Shrikant Garu, Vice President Kupa, onto the dais. So please welcome. I request Anusha to welcome sir with the bouquet. Now I request all the dignitaries on the dais and off the dais to join in lighting a lamp ceremony. Thank you, sir. I request Tejasri and Shamshunisa to present a prayer song. Thank you. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् Thank you, Tejasri and Shamshunisa.
Now I request President of today's Golden Jubilee celebration, Professor J. Krishnaveni Garu, to preside over the program. Thank you, ma'am. Thank you, Sukanya madam. Honorable Vice Chancellor and Chief Guest of today's Golden Jubilee celebrations, Professor K. Pratap Reddy Garu, Convenor of today's celebrations, Dean Faculty of Pharmaceutical Sciences, Professor G. Samaya Garu, Senior Professor Y. Narasimha Reddy Garu, Secretary, Organizing Secretary of the celebrations, and our professors, mentors and gurus, Professor P. Amareshwar Garu, Professor D. Rambav Garu, and Professor A.V.N. Apparao Garu, and all other gurus, teachers, you are sitting in front of dais, and ACUT President and Professor of Physics, B. Venkatram Reddy Garu, and Rajamouli Garu, the Director, Eurocare, Euromedcare, and the A.V. Shrikant Garu, Vice President of Kupa Hyderabad chapter of Alumni, other faculties, guests, students, staff, and fellow alumni. A warm greetings and my namaskarams to you all. So today I am very happy and it's my honor to stand before you as a principal of this esteemed college where I studied all degrees I possess, that is B Pharm, M Pharm, PhD, all from the same institution. I am here in front of you is because of my parent institution, University College of Pharmaceutical Sciences. So it is a moment of immense pride and joy as we celebrate the Golden Jubilee of the University College of Pharmaceutical Sciences. This is indeed a remarkable milestone. So 50 glorious years of excellence, growth, and global impact. Our journey began in 1974 when Usmania University introduced a B-Pharmacy program. Then it is under the guidance of Sri K. Hanumantarao Garu, and later it has been transferred to the Kakatiya University in the year 1976 and established into a full-fledged college of University College of Pharmaceutical Sciences. And from the beginnings, it soon grew into a full-fledged college, and it is over the decades, UCPSC has flourished under the guidance of our legendary teachers, Professor P. Amareshwar Garu, who is the founder principal of this college, and late Professor Y. Madhusudan Rao Garu, Professor C.K. Kokata Garu, Professor D. Rambav, Professor V. Mallareddy Garu, and Dr. Hargovind Singh Rathore, Professor M.C. Prabhakara, Professor D.R. Krishna, Professor A.V.N. Apparao Garu, Professor S.S. Apte Garu, and many others. So all of us are because of these efforts of our gurus, our mentors of faculty of this college.
Their unwavering commitment and academic strength laid a strong foundation for this institution and shaped the UCPSC into one of the leading pharmacy colleges in the country. Our college has emerged as one of the country's premier pharmacy institutions with national and international recognition for excellence in education and research. This college is offering B.Pharm, M.Pharm, and specializations of 6 disciplines in the M.Pharm, and PhD and postdoctoral programs also. So more than the 370 postdoctoral fellows are awarded with the PhD degrees. So over the years, our faculty and students have brought laurels from the quality of research, prestigious fellowships, and grants from various organizations, UGC, AICTE, DST, and recently the RUSA grants. So with well-equipped laboratories and strong support from the funding bodies, the college continues to be a hub for the innovative research in drug design, novel drug delivery systems, natural products, and herbal formulations. So our college has always shared a close bond with its alumni, so who continue to play a vital role in the growth and reputation of the institution. To strengthen this connection, the Pharma Alumni Association was established in 1984 with the aim of supporting the development of the college and fostering the lifelong relationship among the graduates. Since then, the association has grown into its vibrant community across India and abroad, contributing in many ways: academic guidance, research, infrastructure development, and generous financial support. So a landmark contribution was the construction of Alumni Block in 2007, which is made possible through the collective efforts of alumni, especially the general support of Sri Ram Reddy K from USA. So Basivi Reddy Memorial Hall is contribution of our alumni. So the UCPSC alumni in the US formed the first overseas chapter in 1992 under the guidance of Dr. Vijay K. Tamara. In India, the Hyderabad chapter was formally started in the year 1995 to 96 by our senior alumni, Dr. Mullangi Ramesh, who is here now, and Dr. D. Sudhir Kumar, who is my husband, and Sri Mariala Srinivas, my classmate, and Srimati Subhadra, my junior. So later on, this Hyderabad chapter formally established into a KUPA in the year 1999, and Dr. B. Prabhashankar is the first president, and now also is the president. Actually, he has to grace this occasion. Unfortunately, he is not well, so he is not able to come to grace the occasion. So his efforts are very memorable. Today, the Pharma Alumni Association truly stands as a testimony to the enduring relationship between UCPSC and graduates. A true measure of the college lies in the accomplishments of its alumni. I am proud to say that alumni of UCPSC are the strongest ambassadors. They are spread across the India and around the world. They hold distinguished positions in academia, research organizations, industry, healthcare, and leadership roles in policy and innovations. They are the torchbearers of our legacy. So carrying forward the values, discipline, and knowledge they acquire here and making significant contributions to science, industry, and society. Their success continues to bring glory to this institution and pride to our nation. As we celebrate the golden past, we also look forward to the future with renewed commitment. The pharmaceutical sciences are evolving rapidly with the breakthroughs in biotechnology, personalized medicine, artificial intelligence, and global healthcare challenges. So our responsibility is greater than ever to prepare our students to meet these challenges with competence, creativity, and compassion. I assure you that UCPSC will continue to uphold the highest standards of education and research while embracing the innovation and global collaborations. So I once again extend my heartfelt gratitude to all our respected teachers, seniors, colleagues, alumni, students, and well-wishers who have made this journey of 50 years successful. So let us together celebrate the glorious past, take pride in the present,
and march forward with determination to shape a brighter future for the pharmaceutical sciences and for society at large. And my special thanks to the Dr. J. Rajamouli Garu, Chairman, Managing Director of Eurocare International Private Limited, whose support as financial support for this organizing this event. And I also thank Dr. Prabhashankar Garu. His support is also a large, and we are indebted to these persons, because the success of this program is, any program success depends on the resources. So we have, the resources have come so that we could organize this in this way. So anyway, I acknowledge all other alumni who have supported, like our classmates, Naga Prasad and Mariala Srinivas, and other alumni in the Warangal, that is Vijay Kumar sir, Agaya sir, and Sudhir Kumar, and also others. So I also thank other students who actually participated very enthusiastically in the decoration of the college. Till night they have spent a lot of time. So finally, I thank everyone for gracing the occasion. Thank you very much. And another thing is, I seek the support of our strong alumnus, especially in the sharing of their knowledge to our students. So sharing knowledge is the utmost thing which is important. Finances are okay, but knowledge sharing is important, I think. So whenever you have, there are many persons who are highly rich in their scientific knowledge and their research. So please come to the college and bless our students with their knowledge. Thank you very much. Now I request our convener, Professor G. Samaya Garu, to address the gathering. Good morning and warm welcome to one and all. Today we are here on the auspicious occasion of the 58th Golden Jubilee celebrations in University College of Pharmaceutical Science and Kakatiya University. It is my privilege to welcome Honorable Professor K. Pratap Reddy Garu, Vice Chancellor of Kakatiya University, and esteemed guest Professor V. Ramchandram, Registrar of Kakatiya University, my beloved teachers and professors, P. Amareshwar Sir Garu, and D. Rambabu Sir Garu, and Mallareddy Sir, and my esteemed senior alumni members, J. Rajamouli, Chairman, Euro Medicare International Private Limited, Hyderabad, and Sri A.V. Srikant Garu, Vice President of Krupa Chapter, Hyderabad, and my beloved seniors, Professor J. Krishnaveni, Chairman and Principal and Head of the Department of Pharmacy, and Y. Narasimha Reddy, Senior Professor of the University College of Pharmaceutical Science and Organizing Secretary, my dear colleagues, Dr. Shayada, Dr. Nagaraj, Dr. Sarupa, Dr. Prasad, Dr. Suryanarayana, Dr. Sunita,
Dr. Sukanya, Dr. Priyanka, Dr. Shashidhar, and my beloved teachers, Kokate sir, MCP sir, DRK sir, Sarangapan sir, Ravi Kumar sir, Krishnamohan sir, Achay sir, Kishan sir, Siddhi Viresham sir, Raghurama Rao sir, VVR sir, and Apte sir. My beloved teacher, Professor A.V.N. Apparao sir, and Dr. Usha Kiranmai, Dr. Sujata, Dr. Sangeet, Dr. Sukanya, invited guests on the dais, of the dais. I would like to congratulate all the organizers and participants of today Golden Jubilee celebrations. This college was well established by eminent professors like YM sir, Kokate sir, A.V.N. Apparao sir, and all other teachers. And all these teachers are role model for the student from 1975, and they continue to inspire us in all aspects. I take this opportunity to thank my beloved teachers, Professor A.V.N. Apparao sir, Professor Sarangapan sir, who are taking classes for the present students even after their retirement. In sight of getting many opportunity from the several industries and several affiliated pharmacy colleges, because of love and affection on university, they rejected their offer, and they are giving priceless service and honorary service to the benefit of the University College of Pharmaceutical Science, and that is the greatness of our teachers. They are always available for the benefit of the students to do such service without any expectations. We are organizing Golden Jubilee celebrations with the support of few of our senior alumni members. Sri J. Rajamouli Garu, who came forward, sponsor lunch and dinner, and Prabha Shankar sir sponsoring mementos for all the alumni delegates. Sri Aravind Kumar Reddy Garu, USA, for sponsoring the mementos for all the dignitaries. Professor Agaya, Professor D. Sudhir Kumar, Professor Vijay Kumar, and Tota Rayeshwar from USA, Arutla Srinivas, and Srimati Madhavi, my classmate, Sri Nagaprasad, and Medak Srinivas, working in DCA, and A. Kiran Kumar, for their sponsorship for various activities like photos, videos, and decoration, and lighting, banners, and posters, and brochures, and designing, etc. Without the help from these alumni seniors members, it would not be possible for hosting such a great historic event. These people came voluntarily to organize the Golden Jubilee celebrations, among them J. Rajamouli sir, Euro Medicare International Private Limited, and is sponsoring the lunch and dinner for the Golden Jubilee celebrations today. As all the alumni members are well settled in FDA, USA, Canada, and UK, Australia, Gulf, Switzerland, Ethiopia, South Africa, and some alumni members are established in industries, pharma stores. Some are working as a faculty members, pharmacist, DCA, and analyst in India and abroad. I think you will be inspired by them. So you all are very lucky persons for getting admission this prestigious University College of Pharmaceutical Science and Kakatiya University. Living around the world, and it would be difficult for them to attend this 58th Golden Jubilee celebration at one place, and so these celebrations are planned at 3 different places from September to October. With the support and encouragement of our Honorable Vice Chancellor K. Pratap Reddy Garu, we are able to organize the first event and celebration today at our parent institution. From September 12th to 14th, the USA Alumni Chapter is hosting a mega event at Atlantic City, New Jersey, and it is expected more than 200 alumni are attending this event with the family members. And similar, we are another Grand Mela event being organized by Kupa Chapter on 11th and 12th October at Hyderabad. Our UCPSC recently received a grant of rupees 15.5 crores from the RUSA with the help of the support of our Honorable Vice Chancellor K. Pratap Reddy Garu.
This was possible only because of Professor M. Sarangapan sir. When he was principal and USC coordinator of Kakatiya University, he was instrumental in preparing and drafting and submitting the project for this grant. I wholeheartedly express my gratitude to my beloved teacher Sarangapan sir. Finally, I wholehearted thanks to our beloved alumni members to come and visit and give message or lecture on offline mode or online mode for the benefit of the student, which will strengthen our college and also relation between the alumni and alumni matter. I take this opportunity and request to alumni members to extend financial support to the poor students in getting suitable employment for these students. ఫైనల్గా నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే మై టీచర్స్ వలన 10 సంవత్సరాలు అది 10 దశాబ్దాలు జనరేషన్స్లో వెనుకబడ్డ పేదతనాన్ని కొంతమందికి అంటే కొంతమంది వచ్చు ఆ పేదరికం దరిద్రాన్ని నిర్మూలించగలిగిన శక్తి మై బిలవ్డ్ టీచర్స్ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ డయస్ మీద ఉన్న టీచర్లు ఉన్నదా ఆ దరిద్రపు రేఖ నుండి పేదరికం నుండి ఈ స్టేజ్లో మీ ముందు నిలబెట్టగలిగిన గ్రేట్ టీచర్స్ నన్ను ఎవరంటే ఫస్ట్ ఆర్ఎస్ శ్రీవాస్తవ్ ఫ్రమ్ బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ, సెకండ్ ఏవిఎన్ అప్పారావు సార్ ఫర్ గైడింగ్ ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మెడిసిన్, థర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ నేర్పింది ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద నిలబెట్టి మై బిలవ్ టీచర్ ఎం సారంగపాణి సార్. ఇంతకంటే చదువు మాత్రమే ఈ పేదరికాన్ని నిర్మూలించగలుగుతుందని అతి పేదరికం ఉన్న నన్ను ఈరోజు మీ ముందు నిలబెట్టిన టీచర్లు ఫస్ట్ ఆర్ఎఫ్ శ్రీవాస్తవ, సెకండ్ సారంగపాణి సార్ అండ్ అప్పారావు సార్. I thank you one and all for giving this opportunity. Speech. Now I request our organizing secretary, senior professor. Very good morning. Respected Chief Guest, our Honorable Vice Chancellor, Professor Pratap Reddy Sir, and esteemed Registrar, Professor Ramchandra Garu, and respected teachers on the dais, and distinguished guests and esteemed faculty members, and distinguished alumni members, and dear students, ladies and gentlemen, very good morning all of you. So my warmest congratulations to all stakeholders on completing 50 glorious years of excellence in pharmaceutical education and research. Wishing a grand golden jubilee celebration. So, and it is with immense pride and joy that I stand before you today as the organizing secretary of the Golden Jubilee celebrations of the University College of Pharmaceutical Sciences, Kakatiya University. This is not just an event, and it is a historic milestone marking 50 glorious years of our institution journey in shaping the future of pharmaceutical education, research and industry. From its humble beginning in 1975, our college has grown into a center of excellence in producing countless pharmacists, academicians, scientists, and entrepreneurs who have made their mark not only in India but across the globe. The vision of our founding leaders, combined with the dedication of our teachers and the passion of our students, has brought us to this proud moment. This Golden Jubilee is a celebration of legacy and achievement, and it is also a time to acknowledge the remarkable contributions of our alumni whose success stories inspire generations. Many of them have returned today, bringing with them their knowledge, experience, and goodwill. Their presence is a reminder of the strong bond that connects us all to
to this great institution. Next, as a part of these celebrations, we have carefully designed sessions that reflect both our heritage and our aspirations. And felicitations to our retired faculty who laid the foundation. And there is interactive sessions to guide our young students, thought-provoking discussions on how to reclaim our position as a premier institution in India. And of course, cultural evenings to rekindle memories and friendships. And on behalf of the organizing committee, I extend my heartfelt gratitude to our Vice Chancellor, sir, distinguished guests, and respected teachers, colleagues, sponsors, and alumni members, volunteers, and non-teaching staff whose support and encouragement have made this grand celebration possible. And next, to dear friends, a golden jubilee is not the end of a journey, and it is the beginning of new chapter. Let us take inspiration from our past 50 years and commit ourselves to making the next 50 years even more glorious. With unity, innovation, and dedication, I am confident that our college will continue to shine as a beacon of excellence in pharmaceutical sciences. Once again, I welcome you all, and I wish this celebration to be filled with joy, pride, and inspiration. Thank you, one and all. Thank you, Professor Narasimhareddy Garu, for your wonderful message. I now request Dr. Sukanya to introduce our professors and guests of honor. Now I request Dr. Sukanya to introduce Rajamouli Garu, Director, Euromedical. J. Rajamouli Garu. Good morning, everyone. From a small village in Karimnagar to becoming one of the most respected names in the pharmaceutical industry, his life is a short story of grit, perseverance, and success. An alumnus of our very own UCPSC, graduated in pharmacy in the year 1979, went on to complete his MBA and began his career at Alchem Labs before taking the bold step of starting his own company in 1986, Sunrise International Labs, which later grew into Euromedicare International. Along this journey, he has held prestigious positions such as General Secretary Organization of Pharmaceutical Manufacturers, Chairman of Technical Committee working with the FDA, and Chairman of the Indian Drug Manufacturer Association, Telangana State Board. His hard work and vision have earned him many awards, including the Outstanding Entrepreneur Award by the Government of Andhra Pradesh and Bharat Vikas Award for being the largest manufacturer of antiretroviral drugs in the MSME sector. Currently, Sir is the Chairman and Managing Director of Euromedicare International Private Limited. But beyond all these achievements, what truly sets him apart is his heart. He runs a free hospital in his native village, supports the livelihood of more than 300 families, and continues to dedicate his life to making quality medicines affordable to the poor. He has recently donated medicines to the University Health Center, ensuring better health care for students and the staff alike. Ladies and gentlemen, it is with immense pride that we welcome back to his alma mater a visionary leader,
a compassionate human being, and an everlasting inspiration to us all, Sri J. Rajamouli Garu, to deliver his message. Please. Very good morning, ladies and gentlemen. Respected Chief Guest of this event, Professor Pratap Reddy Garu, Vice Chancellor, Kakatiya University, Professor Venkatram Reddy Garu, Professor Krishnaveni, Principal, Professor Sammaya Garu, my friend Srikant, my classmate, Professor Y. Narasimha Reddy Garu, my beloved retired gurus, Professor Amareshwar, I call him as father of this pharmacy college. Why it is, I will justify it later. Professor Rambau, Professor Malla Reddy, Professor A.V.N. Apparao Garu, and many of our beloved professors are missing today, but as the senior-most alumni, it is my primary responsibility as a token of respect to take their names. The first one, our Swargiya Professor Y.M. Rao, I am sure is blessing us from the heaven. His absence is profoundly felt by all of us as one of the strong pillars of this college. Professor Y.M. Sir has left his indelible footprints in the science of this college. Professor Rathod, Professor Tripathi, Professor G.B. Singh, Professor M.C. Prabhakar, Professor Kokate, Professor D.R. Krishna, Professor Apte, Professor Sheshagir Rao, and these are all our contemporary faculty and who were the basic building blocks for the construction of this pharmacy college. Every one of them contributed for the growth of this college in one or the other way. And my dear esteemed junior alumni, why I call junior, I am proud to say that I am the senior most alumni of this college. Because there is only one senior in our first batch. I belong to 75-79 batch, 74-78 batch, only one person is left, that is Dr. Radha Krishnamurthy is working in US. So leaving him, then I am the senior most here, so I feel proud. So my dear esteemed junior alumni who have come from different parts of the country and from abroad, faculty members, my dear students. In the very outset, let me thank Professor Krishnaveni, Professor Sammaya and organizing committee for giving me this honor of sharing this dais with our eminent professors. Golden Jubilee celebration is a milestone event to recall its glorious 50 years journey, the journey of the college as well as the journey of its alumni. This is the right platform to share our success stories, hardships we passed through in reaching our set goals, the challenges we confronted in the real life, and this may help the new generations to pave their career route maps. Normally, it is always ideal to organize such event at the place of alma mater where we have spent our golden period of student life. The moment we breathe in the very smell of the soil, we get a stimulus to pleasure hormones that is like endorphin and serotonin. It is a scientific reason. So which leads to an unknown excitement and pleasure. The nostalgic pleasant feeling is an involuntary instinct for emotional recollections. Automatically we relive, reconnect with the past and our experiences start rewinding from our subconscious storage. So this emotional attachment or a feeling of possessiveness, this is my college, this is my soil, this we cannot get in any other part of the place if you organize this event. So for this, I appreciate Dr. Krishnaveni and Professor Sammaya and other people, those who are instrumental in organizing this event today here. And we all must be grateful to our Professor Pratap Reddy Garu for his kind consent
and for his wonderful gesture to have this event today, at least for one day. Now, as the senior most alumni of this college, let me brief you the evolution of this pharmacy course, how and when it started, who was the man behind it. Of course, Madam Krishnaveni has already briefed it. So the first idea of starting pharmacy college in Osmania University proliferated in the mind of Professor K. Hanumantarao, who was our first HOD during the period of Professor Narottam Reddy, who was the Vice Chancellor of Osmania University. And subsequently, when Dr. Jagan Mohan Reddy has become the VC, the Osmania University was in great turbulence, disturbance, the political interference, student hesitations, even that was the George Reddy's period. So it was uncontrollable disturbance and financial crisis. And being a new course, they thought we cannot bear anymore. So they have thrown this pharmacy course to Warangal. And then Professor Venkatram Reddy was the director of this PG Center. Then we don't have Kakatiya University. So this campus was known as the PG Center. And Professor Venkatram Reddy kindly accepted to take up this pharmacy course in Warangal. And he has, Venkatramaya. Yeah. Venkatramaya, yes. And he requested the principal of Arts and Science College, Dr. Janardhan Reddy, to accommodate our classes there in Arts College, and he was kind enough to accept us. So then our real problem starts. So in 75, the first batch I've shifted, and ours is second batch. There were full seats, 30 seats, and in the first batch, people, about 15 people transferred here when it is shifted from Hyderabad to Warangal. So Warangal was not that developed at that stage, so we did not get the rented rooms for accommodation. So then we requested our Janardhan Reddy Garu to provide an accommodation, but they don't have any vacancy in the hostels. And he was kind enough, he has shown us one old building behind our arts college. So it was in the midst of something like a forest. And in a horror picture, you will see Booth Bangla, it is more or less it is the same. Mammal Diskona Kadkelladu. So when we have entered into that, it's a very old building. Sitila Hostala on the Apudugulta, a lot of cracks, and cracks from the floor, lot of grass was growing. And in the grass, no toilets, nothing, no electricity. No, current was disconnected. It was some guest house or something long back, maybe 20 years ago. So that was the condition. And a cracks lallo, jerulu, telulu, tarvata, what we call all jales. But there was no other way than some people hailing from the rural area, people from Hyderabad, they could afford the outside in a costly places, but few of our 5-6 people, those who are from village background, we don't mind because it is a common routine cohabitat with creepers and what we call other animals. So it took 1 week to clean up all these things. Then we requested the principal to pay the arrears of the current bill. Current bill was connected, then electricity was there, everything was there. So the accommodation problem was over. So then there comes the classrooms. So we don't have separate classrooms, so we are at the mercy of somebody. So all first year, second year classes were in arts college. So we have ఒక రోజులో ఒక క్లాస్ నడవాలంటే కష్టం. సపోజ్ టుడే ఇస్ ద ఫిజిక్స్ క్లాస్, యూ గో అండ్ స్టాండ్ దేర్. సో టిల్ ద అదర్ ఫిజిక్స్ క్లాస్, ద ఒరిజినల్ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ద వెకేట్, వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. సో వీఆర్ ఎవ్రీవేర్, వీ ఆర్ ద బెగ్గర్. సో మార్నింగ్ పోయి కూర్చుంటే 3 o'clock, 4 o'clock. వెన్ క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ వెకెంట్, ద ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. సో సమ్టైమ్స్ వీ డోంట్ గెట్ ద క్లాస్ ఆల్సో. సో ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ వీ టేక్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ అండర్ ఎ ట్రీ అండ్ సార్ని పిలుచుకొచ్చి సార్ ఇక్కడ చెప్పండి అని చెప్పి బయట. వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ అన్లెస్ యూ నో ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ విల్ నాట్ అప్రిషియేట్ ద ఫెసిలిటీస్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టుడే. సో దెన్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ క్లాసెస్ వీ యూస్ టు గో టు REC. ఫర్ మెడికల్ క్లాసెస్ లైక్ ఫార్మకాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ, మైక్రోబయాలజీ వీ యూస్ టు గో టు KMC. So both are almost about 4 to 5 kilometers away from Arts College, either that side or this side.
And those days there were no buses. So morning school timings బట్టి మార్నింగ్ ఒక బస్సు, తర్వాత ఈవినింగ్ స్కూల్ వదిలే టైంకి ఒక బస్సు, ఎట్ ద మోస్ట్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ మేబీ వన్ బస్. So as per our availability, supposed to go to REC, they give us the time at about 2 o'clock. So 2 o'clock there is no bus. Either you go start from your room at about 9 a.m. and wait till 2 o'clock till the class is vacant there. Or if you want to save time here, then one put up and one put down, you have to walk down. So most of the times we were walking about 4 to 5 kilometers to go to what we call KMC or medical college. So that was the days we suffered. Then coming to the library, we don't have any books. If at all, we have seen one book, that was Indian Pharmacopoeia or IPC. Where is Professor Amareshwar? He was the owner of that book. He never allowed to touch it. So he was carrying as a symbol of pharmacy. It was always with him. And we do not know what magic he does. మీరు ఏ పాఠం చెప్పినా అదే ఓపెన్ చేసి చెప్పేవాడు. So he used to bring that IPC, inorganic pharmaceutical chemistry. Maybe he used to keep the notes getting from other sources. So you open it and it is what we call engineering. You open it and it teach dispensing. You open it and it teach. So that was a magic, and he never allowed to, because he might be afraid that we may steal it. So that was the library that we have, only with one book. Coming to the laboratory, you have today HPLC, GC, UV, all sort of equipments. The biggest equipment we could see those days is a pipette and a burette or a titration, this thing. And they used to explain me how UV works and how HPLC works, the theory. So we used to imagine how it looks and what is absorption, what is emission. So the theoretically we were very strong, but we never seen any equipment those days. So this was the situation. But still, because we all being from a rural area, we don't mind bearing, these are all routine inconveniences. The real twist started when Professor Venkatram Reddy said, we will close down the pharmacy course here. Because the reason was, every year students were going to engineering and MBBS. They are appearing for MSET. So when we were in second year or third year, the first batch lo only నలుగురే మిగిలారు. మా బ్యాచ్లో ఫ్రమ్ 30 it has come down to 20 or 21. ఆ నెక్స్ట్ బ్యాచ్లో కూడా there was not full strength. And many of the people, they were not getting salary. And I forgot to tell, see, Professor Hanumantarao, the HOD, he was the first professor here, HOD, he came because it was his idea. And he pulled Professor Amareshwar. He was doing PhD in IIT Bombay, a poor fellow, so sorry to say you. So because he could not say no to Hanumantarao, because Hanumantarao was his guru, so Amareshwar Rao launched into this rut. So when Venkatramaya said that we are going to close down, Hanumantarao Chinnaga Jampu Jilani, he has left this course and went to Usmania because he was not sure whether this course will continue or not. So who is left is only Amareshwar was the person. And another important issue is, అందరు ఇది వదిలిపెట్టి MBBS ఇంజనీరింగ్ పోతే, ఐఎమ్ ద ఫెలో హూ లెఫ్ట్ ఉస్మానియా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐ కేమ్ ఇన్ టు బీఫామ్. బికాజ్ ఆ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఉన్నవాడు ఒకటి నాకు ఆ రోడ్డు మీద కలిసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఫార్మసీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ క్లాసులు కలిపినటువంటిది, యూ గెట్ ఇమ్మీడియట్ జాబ్. సో దోస్ డేస్ అవర్ అంబిషన్ వాజ్ ఓన్లీ టు గెట్ సమ్ జాబ్. సో ఇంజనీరింగ్ అంటే అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదు. సో ఐ లెఫ్ట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ కేమ్ టు దిస్. So then how I can go back to again engineering after spending 3 years of time? So then it was my strong determination by hook or crook, we should see that beg, borrow, steal, murder. We will see that this course is continued here. So then we started all types of hesitation, Rasta Roko, this, that. ఇంకో సిల్లీ థింగ్, విత్ డ్యూ అపాలజీస్ టు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, అప్పటి మా వీసీ గారిని రూమ్లో పెట్టి 24 గంటలు తాళం వేసాం. సార్ ఒప్పుకుంటారా లేదా, ఒప్పుకుంటే తాళం తీస్తాం. సి అవర్ ఫైటింగ్ వాజ్ లైక్ ఏ సన్ ఫైటింగ్ విత్ ద ఫాదర్. వీ నెవర్ గాన్ టు వాట్ వీ కాల్ డ్యామేజింగ్ ద అసెట్స్ ఆర్ మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్, బట్ వీ వర్ తర్వాత తాళం తీసి కాలు మొక్కేవాళ్ళం.
So he felt happy. So like this, we do all nonsense things. అండ్ పొద్దున్నే అమరేశ్వర్ సార్ని ప్రిన్సిపాల్ వీసీ పిలిచి చివాట్లు పెట్టేవాడు. ఏందా మీ పిల్లలకి ఏమో నేర్పిస్తుండ్రు, ఇదే నేర్పిస్తున్నా అని చెప్పి. సో ఆయనకు ఒకరోజు తిట్లు తినకపోతే ఆయనకు నిద్ర పట్టేది కాదు. సో దట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ అమరేశ్వర్. సో ఎట్ లాస్ట్, సో దిస్ వాజ్ a mass approach I was leading, and how to, it is pertinent to name one more name, Mr. L. Prasad, who is my classmate, one of the intellectual in our class. Please stand up. So he was leading another group, and he was, those days itself, he was very good in draft leaders, in writing. So parallelly, he was fighting on other side and I was fighting this side. ఎలాగైతుందో ultimately the vice chancellor is accepted. అరే మీకు దండం పెడతారా, I will continue your pharmacy course here. And then they have given, మేము నమ్మం సార్, we don't believe you. ఓ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వండి, స్టాఫ్ లేదు, అమరేశ్వర్ ఒక్కరే ఉన్నారు, హౌ he can manage to these things. So then they have given a notification, then Vayam sir came, then after that Rathod has came, Tripathi has come, then the development started. When the new staff has come, then we got a faith. So the continuing of the course was, we were instrumental in getting it, and our subsequent batches, they carried forward the legacy of fighting to have a separate college or what we call hexagonal building, then library, all those facilities. So almost about first 4-5 batches was suffered. In the next batches, I think Mr. Ashok was there, Ram Prasad Reddy was there, so many other leaders who carried our fighting spirit further. So with this, now why I was telling father of pharmacy, our Amareshwar, because హనుమంతరావు ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయారో, he has lot of opportunities, an MTech, and he was doing PhD. ఇక్కడ ఏముంది, ఆయనకి సాలరీ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కదా పాపం ఆయనకి. సో ఒక్కొక్కసారి ఏడ్చేవాడు. అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ క్లోజ్లీ అటాచ్డ్ విత్ హిమ్ బికాస్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ వాజ్ సంథింగ్. సో వీ వర్ టుగెదర్. ఆయన హీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ యంగ్. అప్పుడు ఆయన 25 ఏళ్ళు, మాకు 17-18 ఏళ్ళు. సో వీఆర్ లైక్ ఏ ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ. సో యూస్ టు ఫీల్ బ్యాడ్, సార్ కొంచెం ఓపిక పట్టండి. ఆయన మేము లొల్లి పెట్టినప్పుడల్లా ఈయన మమ్మల్ని తిట్టేది. మరి ఇంకేం చేయమంటారు చెప్పండి సార్, ఇంకేదంటే దారి ఉంటే చెప్పండి. సో దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్. సో దెన్ సో అతను ఏదో ఒక వీక్ క్షణాన అతను కూడా ఇది వదిలిపెట్టి పోయి ఉంటే, టుడే దెర్ వాజ్ నో కాలేజ్, నో గోల్డెన్ జూబ్లీ, నథింగ్. So he is the father of man. So please give him a big applause. So we should never forget his. So I also take this opportunity because after 50 years, ఆ రోజులు మేము చేసింది తప్పో రైటో మాకు తెలియదు, బికాజ్ ఇట్స్ యంగ్ వరల్డ్. సో వీఆర్ ఆల్ యంగ్స్టర్స్, యూత్. తర్వాత ఆ రోజుల్లో రాడికల్ వేవ్స్ బాగా వీస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు, బయట నుండి కూడా మాకు సపోర్ట్ వచ్చింది. బికాజ్ అవర్ స్ట్రెంత్ వాజ్ వెరీ స్మాల్, హార్డ్లీ వీఆర్ 30-40 people, బట్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ ఆల్సో సపోర్టెడ్ అస్. సో దిస్ now I take this opportunity to apologize all those professors with whom we fought on in person as well as on behalf of my alumni, starting from Professor Janardhan Reddy of Arts and Science College, Professor Sisodia, because Sisodia Kakatiya Medical College venappudu sir, what he said is beggars can't be choosers. So we had a lot of humiliations, insults. పాపం ఆయనను కూడా పట్టుకొని తిట్టేవారు మన అమరేశ్వర్ సార్ని. సో వీ బేర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వెరీ పేషెంట్లీ బికాస్ వీఆర్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఎనీవేర్. సో వీఆర్ లైక్ ఏ ఆర్ఫన్ బేబీ. సో హీ వాజ్ ద మ్యాన్ హూ టుక్ దట్ బేబీ ఇన్ టు హిస్ ఆర్మ్స్ అండ్ నర్చర్డ్ అండ్ కేర్డ్ అండ్ till it comes to a particular stage, and subsequently other faculty came and they have contributed in their own way. So because we have excellent, competent professors, due to which now today our college is grown to this level.
So Professor Sisodia, then Professor Venkatramaya, even then Register was Deshmukh. We fought with him so much. And Professor Haragopal, on our behalf, he came to support us in certain meetings. And Vasudeva Rao, the next, Vasudeva was very kind enough. ఎప్పుడు పోయి అతనికి కాలు మొక్కాలనిపించేది. ఆయన చేయాలని ఉండేది కాదు, పాపం ఆయనకి ఆ రూల్స్ పర్మిట్ చేసేది కాదు, బికాస్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లిమిటేషన్స్. సో as a Vice Chancellor, even Pratap Reddy is very kind enough. Many people, because though I do not have much intimacy with him, because he has helped our Professor Amareshwar. Sir Amareshwar మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు he was coming out. Certain issues which were pending for the last decades could solve because of the help of Pratap Reddy garu. So, because now you are all students, when we were students, we may have mistaken our professors. When you are students, there is a possibility that you can, because they have their own limitations, they have to follow certain norms and rules. So, as per the discussions held with Professor Mallareddy Amareshwar, I came to know that he is one of the best Vice Chancellors that we have ever had here. Is a great, what we call, administrator. See, when I say he's a great administrator, I recall a saying of Socrates, the great philosopher. See, 4 qualities belong to an able administrator: to hear courteously, to answer wisely, to consider soberly, and to decide impartially. Dr. Pratap Reddy has mastered all these 4 qualities. That's why wherever he served, in whatever the position, he was held in high esteem by his superiors, by his peers, by his subordinates. So kindly bear with him. He has a very big ideas how to improvise this pharmacy. He has certain ideas, but he doesn't want to announce before it happens. Maybe when he visiting US, once he come back, maybe he come with some good news. So please wait, something miracle going to happen with Pratap Reddy during his tenures. So thank you so much for Pratap Reddy garu. We anticipate a lot of support for this college from your end. Now, okay, I go on speaking like this. Now, finally, though, in spite of having so much of hurdles, hardships, the first few batches could settle very well, as they said. We spread all over the world. And we are all in a very good position even to nurture our pharmacy college or to repay back to the society as well as our own college. So why we were not that strong academically, but still we could settle very well? The reason is, don't believe only academic excellence doesn't work alone. It may give an entry, but for the growth and success, your attitude and some extra academic qualities are more important. So as far as the students are concerned, my message, everybody will have a dream. So dream is not what you get in the sleep. Dream is what makes you sleepless. So you should start working for that. So your dream should become a burning desire. The desire should be converted into a strong determination. The strong determination should reflect in your hard work. Hard work should become a habit, and the habit should become an addiction. Once you are addicted to work hard, nothing can stop, and the sky is the limit for your growth, and we are the living examples of that. So gentlemen, I have been helping the students because as the first entrepreneur of this college, I think thousands of people I have given experience certificates. Almost all the people, those are in US, నాకు ఈవెన్ వాళ్ళ పేర్లు కూడా తెలియదు. ఎవరు వచ్చినా కూడా వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్ వే ఐ కుడ్ హెల్ప్, ఐ వాజ్ హెల్పింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 2-3 decades to all the alumni of our this thing. So at that time I was not financially sound, but morally guiding them. So I have helped so many people to get into some big companies because I was the chairman of Indian Drug Manufacturers Association. So having a what we call national contacts with big companies. So that way, wherever possible, I was helping, whether known or unknown student. Once they say the Kakatiya name, so I was helping them. So like that, the first few batches, in spite of all these hurdles, the pharmacy is the one, our students are carrying the reputation of Kakatiya University. That, and today, pharmacy is a prestigious feather in the cap of Kakatiya University. That we should be very proud of it. So
Thank you so much. And before I conclude, I have a saying to the faculty, because those days there was only one pharmacy college, that was our college. But today there are hundreds of colleges every year. Lakhs of students are coming out. So the demand is less, the production is more. So it is not that easy, as I said, that academic excellence doesn't help totally. So you have to develop your students, inspire them by your teachings. You should develop them into the extra academic way. Because of our professors' inspiration only, whatever today we are, even today also we keep in touch with Professor Mallareddy, Rambhav sir, they keep guiding us throughout our career. Good teacher tells, an average teacher explains, a good teacher demonstrates, but a great teacher inspires. So every one of you should become an inspiring teacher, so then only your students will bring laurels to your institution and a good name for you. So with this little, because so many speakers are there, I don't want to take much of time. So please also join our, for various reasons, we are organizing these celebrations in US as well as in Hyderabad. So please try to make success at Hyderabad also, because our friends are there. So thank you so much, and I'm sorry if I have taken more time. I have taken. Thank you, Dr. Rajamouli Garu, for wonderful narration of the difficulties you have faced. This will be an inspiring story for our present students. They also be like you for getting the things done. And now, and also the contributions of our professors, especially the Professor Amareshwar Garu, Professor Y. Madhusudan Rao Garu, and others, which is always memorable, I know very well. Now I request Professor Venkatram Reddy Garu, President of ACUT, to deliver his message. Respected President of this Golden Jubilee celebrations of University Pharmacy College, Kakatiya University, esteemed Chief Guest, Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Pratap Reddy Garu, distinguished guests on the dais, Professor Rambhav Garu, Professor Mallareddy Garu, Professor Amareshwar Garu, Professor Apparao Garu, Sri Rajamouli Garu, Dr. Srikanth Garu, and other dignitaries of the dais, and senior professors of pharmacy, Professor Raghuram Garu, Professor Sarangpan Garu, Professor Veerasham Garu, Professor Achay Garu, and the galaxy of pharmacists diffusing the light of knowledge and information across the globe, and alumni members, industrialists, entrepreneurs, teacher friends, research scholars, and students. At the outset, I thank the president of these celebrations, Krishnaveni Garu, and this great and historical event in the history of pharmacy. Though I am a physics professor, but I can recall my experience in the past, because classes were taken for some years in the physics building, so I feel that I am a part of pharmacy also. Really, it is a spectacular moment, celebrating the important milestone of 50 years glory of pharmacy. There are unique characteristics are there. One is, generally a daughter institute is recognized by the parent institute. Here parent institute is the Kakatiya University and the daughter institute is pharmacy. So parent university has got its recognition with the daughter institute, that is none other than pharmacy. Another unique characteristic, generally a person will be recognized or identified by an institute, but here in the case of pharmacy we have an eminent professors who got name, fame and everything for this university. They are none other than Professor Kakatiya Garu, Professor Rambhav Garu,
Professor Mallareddy Garu, and all other professors of pharmacy, wherever we go, that I have come from Kakatiya University. Yeah. So there are professors from pharmacy. So this is the way we will be identified. We will be honored wherever we go to conferences and other things. So this name and fame didn't come on its way, because there are a lot of efforts, lot of hard work that has been contributed by many professors of pharmacy of this college. I would like to make 3 appeals. One appeal is to the alumni of the pharmacy. Please do contribute something for further development of this pharmacy college and also for the university. The quantity of contribution is not important. The contribution from the alumni is very important. Whatever, whether it is high or low or something or more, it doesn't matter. But contributing something to this institution and university will be a great matter. I request all of you to do, though you are doing now, still it may be required furthermore. And because the grants, getting grants from the government is very, very difficult. So infrastructure has become old. So it needs a lot of infrastructure, not only the physical infrastructure and even human infrastructure is also lagging. So I request once again to all of you to do contribution for this college, and also request the young students, scholars, so get inspiration, get yourselves motivation from the experience of the great personalities here. They are sharing their experiences, how much of stress, how much of work they contributed to the development of this university and college. And finally, I request the teacher friends of the pharmacy to do, with the help of the alumni, and there may be a difference of opinion across the table, but those differences cannot be hurdle to anything. So I request once again to all the pharmacy teachers to contribute furthermore for the development of this university. And finally, thank for having this opportunity to share my thoughts before you all. Thank you all. So thank you, Professor Venkatram Reddy Garu, for giving a valuable and wonderful message, inspiring message. I now request Shravani to condolence. So I request all the fellow alumni to stand to pay homage to our late Professor Y. Madhusudan Rao Garu. So he is a senior most professor, founder of this college, who is instrumental in shaping this college, and who passed away few days ago. Otherwise, he would have been here. We missed him a lot. So now I request a 1-minute silence to pay homage to Professor Y. Madhusudan Rao. Please be seated.
Good afternoon, everyone. Now I would like to introduce Vice President of Coupa, Dr. A.V. Srikanth Garu. Dr. A.V. Srikanth is a distinguished academician and administrator who worked as a Deputy Director Level Officer and Principal, Government Polytechnic in the Department of Technical Education with over 37 years of dedicated service. He belongs to the 1975 to 79 batch of our college, completed PG from BITS Pilani and doctorate from JNTU Hyderabad. With his rich experience as a state nodal officer of the World Bank assisted Technical Education Quality Improvement Program, he, after retirement, is on the governing board of Sarojini Naidu Vanita Pharmacy Mahavidyalaya, G. Pullareddy Pharmacy College, and Kamala Nehru Polytechnic for Women, Hyderabad. He is Vice President of Coupa, actively involved in our alumni activities, assisting Dr. Prabha Shankar at Hyderabad. May I now invite our guest, Dr. A.V. Srikanth Garu, to kindly address the gathering. Ladies and gentlemen, let's welcome Sir with a big round of applause. My pranamams to my pranamams to the respected Vice Chancellor, Dr. Pratap Reddy Garu, Registrar Ramchandran Garu, the convener, Dr. Samaya, Dr. Krishnavedi, the principal, my gurus, Amareshwar Garu, Mallareddy Garu, Rambhav Garu, my fellow alumni, faculty of Kakatiya University, President of ACUT, Venkatram Reddy Garu, and my dear students. It's really a privilege for me to be associated with this Golden Jubilee celebrations as a senior most alumni. And today we are celebrating the Golden Jubilee celebrations across several places, starting with the inaugural function in Warangal, then followed by celebrations at US in the later part of this month, and in October 11th and 12th at Hyderabad by Coupa, and finally culminating these celebrations in the month of probably December at again in Warangal. Today I am here representing Coupa because Dr. B. Prabha Shankar, who is the senior alumni and a dynamic entrepreneur, today he is not well, so he is undergoing some diagnostic tests. I think he'll be okay very soon, and he will continue to take the torch of conducting these celebrations, Golden Jubilee celebrations, till the end.
his contribution will definitely be there. After Rajamouli speaking, addressing you all, I don't think I stand a place to entertain you rather than informing you in a better way. Of course, what all has been said by Mr. Rajamouli, my friend, it was all true, but whatever it has happened, say we had very little avenues and little resources, infrastructural resources, human resources, almost scanty. But we made use of those available. Say, for example, books we had, as he was telling IP, say I refer to two more books. One is Dispensing Pharmacy by Husa. Then one more thing, Remittent Pharmaceutical Sciences. So that was almost a Bible-like thing for us those days. And that RPS, one or two of our classmates whose relatives are in US, they have sent those copies. So we were after that one or two students who got those copies. And regarding forensic pharmacy, with great difficulty, forensic pharmacy by Mittal, we got one copy from Bombay. I don't know who brought it. So what all we did is, we got it typed. Those days, photocopying was not there. Xerox company, I don't know. So we got it typed with carbon papers. So 4 or 5 copies we used to get it, and we used to circulate, we used to bind that book, and we used to read forensic pharmacy. So anyway, these are all these simple things. But whatever it is, all those adversities have made us the extent of the next generation also. And also helping the young graduates. Dr. Krishnaveni has said, yes, it started in 95, 96 with Dr. Ramesh Mullangi, Sudhir and others. But it has taken momentum in the year 99-2000, when Prabhashankar has came back from Muscat. He has really accelerated all the activities. And the first thing he has done is he has registered Coupa in the year 2000. And then started several activities. And Sri Ramesh Mullangi, Sri Sudhir, then Pradyumna, then Ramprasad Reddy. So several have joined their hands, and we used to conduct several meetings, then IPA meetings, National Pharmacy Week celebrations, pharmacy days, and all other activities we used to conduct at Hyderabad, because most of the alumni were staying in Hyderabad, and they were working, as you know, there are several pharma industries and drug department. So we had a lot of resources from these quarters, and we used to conduct several programs. And almost every week there used to be a invitation from, rather a call from Prabhashankar, and he used to rope in all the juniors also to come and participate in all the Coupa activities. So it has become little vibrant, and several activities took place, and we have started even felicitating our Kakatiya alumni whenever they got some achievements, or whenever they are promoted, or whenever, even after retirements also. So we used to felicitate them. And the next thing is, since the drug department is also in Hyderabad, we got a lot of inputs from drug department. Several drug inspectors and assistant drug controllers, they used to participate, and say several activities, say welfare activities were also done for certain young graduates who graduated from UCPSC and used to come to Coupa. Especially the Coupa office was stationed in Prabhashankar's office in Narayanguda. So students used to come there for the
taking help from Prabhashankar, and say, whenever alumni from US visit India, say he used to call all our fellow alumni, and we used to have a very good evenings, and whenever some academician like Samba Reddy or lectures also at Hyderabad as well as in Warangal. So these were the brief activities in Kupa, and as you all know, the next Golden Jubilee celebration is at Hyderabad on October 11th and 12th. On behalf of Kupa, I invite you all to register and attend the celebrations, 2-day celebrations. And meanwhile, please send all your experiences while you are at UCPSC to Kupa so that we'll publish them in the souvenir. So I take this privilege of inviting our Vice Chancellor Garu, Pratap Reddy Garu, also to come to Golden Jubilee celebrations at Hyderabad, Dr. Krishna Veni, Dr. Samaya, and our gurus and all fellow alumni to attend these Golden Jubilee celebrations at Hyderabad on October 11th and 12th. And I also invite you to contribute to the college, say not only financially or otherwise, to provide your knowledge, to share your knowledge, whatever knowledge it could be in academics, or it could be in even shaping the institution, or on a long-term basis, you propose some self-sustaining activities, so that if we construct a building, again, it becomes difficult to maintain that. So such activities, whatever activity we do, whatever we propose to do, let us propose a self-sustaining mode, so that there won't be any problem in maintaining them or funding them and find difficulty. So a finance generating mode of investment would always be welcome. It's my idea. So I request Vice Chancellor also to encourage such sort of activities, because the university is spread in several acres of land, so we can make use of that for a biotech park or a software park or anything of that sort which runs on a self-sustaining mode. So this is what I suggest, and so I sum up this my speech by saying that let us celebrate the next Platinum Jubilee celebrations across the globe and beyond also. Thank you very much. Thank you, Srikant Garu, for gracing this occasion all the way coming from Hyderabad, and also inspiring our students. So knowing history is very important. So that will be the foundation for our future. So you will be that their messages will give or show the pathways for the futures. Next, I'll call Usha Kiranmai to introduce Professor P. Amareshwar sir. Malla Reddy sir. A very good afternoon to one and all. I welcome all for the Golden Jubilee celebrations of UCPSC Kakatiya University. I take the privilege to introduce Professor V. Malla Reddy Garu on this occasion. A distinguished academician and researcher with over 4 decades of experience in organic and medicinal chemistry, he served as a professor of pharmacy at Kakatiya University until 2005. Later, he was awarded with the AICTE Emeritus Fellowship. He has obtained his BSc, MSc and PhD degrees from Osmania University, Hyderabad, specializing in synthetic drugs and heterocyclic chemistry. After his work at UCPSC, he has started his professional journey
with the leadership roles as Chief Scientific Officer, Divis Labs from 2000 to 2003, General Manager R&D, Divis Labs 2009 to 2014, Director Technical SciMed Labs 2014 to 2018. He has made his pioneer contributions in drug synthesis, developed cost-effective synthetic processes, holds Indian, US, European, and international patents. He has guided over 52 PhD scholars, published 400 research papers, worked on therapeutic agents for CNS disorders, diabetes, asthma, inflammation, infections, and more. His international academic service includes teaching in Ethiopia, Libya, and delivering invited lectures across the globe. He is a recipient of several prestigious awards such as Dr. G.P. Srivastava Memorial Award, APTI, AP Best Teacher Award, IDMA Best Research Award, DST Best Pharmaceutical Scientist Award, along with 7 gold medals and multiple lifetime achievement honors. He is a fellow of the American Association of Pharmaceutical Scientists, European Society of Medicinal Chemistry, and Telangana Academy of Sciences. Now I humbly request our guest, Professor V. Mallareddy Garu, a legendary teacher, innovator, researcher, for his valuable words. Please give sir a huge round of applause. The chief guest of today's function, Professor Pratap Reddy Garu, the Vice Chancellor of the University, my fellow teachers who are receiving the honors, not necessary. Why? Receiving honors today on the dais, Professor Ambao, Professor Amareshwar, Professor A.V.N. Apparao Garu, and several of my fellow former students and present teachers, and some of them who have got retired as professors, and the principals and directors of various sister institutions of pharmacy, faculty members of pharmacy from various institutions, invited guests, and my dear pharmacies, students, research scholars, and other invited guests. Indeed, it is a great pleasure to be here, not for receiving the honors, but to see you all. Some of you are seen, or I am seeing you, some of you I am seeing you after few decades, and really it is a wonderful opportunity and a wonderful experience. I take this opportunity to thank the organizers, the dean, the principal, the organizing secretary, and the faculty members of this institution for bringing this curtain raiser to the reality. As people have narrated the initial problems and troubles, especially my friend and senior most alumnus, Rajamouli Garu, and partly shared by Dr. Srikanth Garu, and several of senior most people are here among the audience of the first batches. They can also tell how this institution suffered initially and then slowly started
taking it firm foot, and now we are experiencing what is it truly. So the growth of this institution has taken with the hard work and initiatives of several people apart from pharmacy. And initially, as rightly told, late Hanumantrao Garu, who came along with the batch from Hyderabad to here, and Amareshwar Garu, then joined by Madhusudan Rao, and several joined in between, and the major batch along with Dr. D.R. Krishna, Dr. Appa Rao, and one used to be there, Sheshagir Rao, and they all left, Rathore. And at that moment, I happened to join this institution, having put in more than 10 years of experience. And since this department was lacking a senior person, I was brought here, and added to that, I was having a specialization in drugs and pharmaceuticals, that is synthetic drugs, in my post-graduation, followed by in research. Anyway, having landed here, I started working hard and helping the students in my own way. Apart from my teaching, people knew that I was the first student union advisor. I was the first NSS program officer of the institution, taken our students to different universities and different cities and villages, while others used to enjoy the vacation. During the vacation, I, along with some batch of students, used to go to villages, and some interstate NSS camps also we have attended, and some of the senior alumni there remember well. And apart from that, I held all the teacher administrative positions, and I missed the vice chancellorship, except that I held almost all positions in the university. So while teaching, I did engage in other activities in developing this university and institution. Probably the people who have prepared the report might have forgotten. I too have contributed one hall in our pharmacy building in the name of my second PhD student, Dr. C.H. Ravi Shankar, who died in the accident. And with little contribution from his father, of course he contributed very little as a token, and the rest I bore it. And I don't know whether even the plaque is there or not. Now I have to go back and check it, because never anybody is telling about that. Not only Krishnaveni, but several have missed that. It is not, I am saying, this is momentarily, it was considered as the most important thing. And we have also instituted a gold medal in the name of late Dr. C.H. Ravi Shankar for the medicinal chemistry. We have scored highest marks in medicinal chemistry. This is totally forgotten. I don't know how it is missed. And I used to be informed about every convocation to come, but later on I am missing it. I don't know what has happened. If it is to be because of the cost elevation and others, if that has to be changed or some more amount have to be added, if that is told to us, we could have done it. But I never received any communication about it. I never heard about it. And I don't know what happened. Nobody has taken care of it. So we have done, apart from these things, teaching and research. And majority of senior teachers have done well, contributed their might to teaching and research.
And we are proud to see several of our alumni spread over the even developing countries to advanced countries, especially USA. And first few batches, mostly they used to land in USA only. And they are now doing well. But those who have joined later also, they are doing on well. Because of their hard work here, they could excel well. They have learned a lot. Though who might not have the sophisticated equipment and methods of teaching, etc., but still they used to learn a lot, and more than us, the students used to work, and that is the culture of this institution, and that's how they are, doing well wherever they are placed, and really hats off to them. And whichever profession of the pharmacy they are there, they are doing well. Not only in, as a registered pharmacist in different countries, but also in sales division, in drug regulatory division, and at hospital side also. All of them are doing excellently well. All of that they haven't learned here, but once the need was there, they started learning it, and they added to their qualification, and that's how they are doing excellently well. So really, I must appreciate all alumni who are working here and elsewhere for their excellent, contribution to the institution. That's how the institution is standing with the achievements of the alumni. And it is there, everything we have not imparted to them, or everything we did not feed them. They have learned a lot, and now some are standing quite above us. So the real teacher feels happy when his own student exceeds him and goes higher to the higher levels. That's how we feel proud of our students, though we don't know what was our contribution to their now present achievements. I openly say that it is minimum, but it is the hard work and their excellent vision and aim at that has been elevating them, and still some people are. I have seen recently, you might have seen, and platinum, the award also has been awarded, has been achieved by one of our, alumnus in USA. So these are so that's why you make the institution. The institution, while the institution was in, as they said initially, in some places, different places, after coming to the campus also, in sheds. I started my research in a shed, and we started producing papers and PhDs in sheds. But still that did not deter us to go ahead. We have done, and that is again because of the students. They were is a very little when compared with your hard work and the aim to develop yourself. So this is how we have, whatever that we could do, we have done. And
to the extent we served, we did well, and whenever the institution chance comes, we used to visit the institution. Now present dean and principal, etc., they were not even appointed when I got retired. Imagine, 25 years, that almost, that is 20 years. That is 2005 I got retired, now 2025. So 20 years back I got retired. So that's why, but still they were our alumni, and that's why we still have attachment. As long as the institution is there, and as long as we live, the attachment will be there. And we wish this institution still more success with the help of the administrators and pioneers like the Vice Chancellor, Dr. Pratap Reddy Garu, and the visionaries, and some more people who, from industries and others. We used to have access even on phone with the greatest stalwarts of the industry, like Dr. Anji Reddy, Amareshwar, and myself used to have the direct contacts with him. When we used to give a ring to him, they used to accept our students for employment. That was the situation. And so the reputation was also like that. And they did well, and that's why, simply because we are telling and they are taking, not that. Their contribution was also wonderfully well, and their success rate was quite good. No industry bears in white elephant. And because I worked in an institution and in an industry for 10 years, I know at the helm of affairs, the sincerity and regularity and confidentiality, and these are the prime principles for the industry. And like teaching, 1 hour you teach and whole day you take rest, is not like that. So, but the more opportunities are available in industry than in the other fronts. That's why you have to, adopt these principles and acquire enough knowledge, and I am sure every one of you will definitely excel, and you will also succeed. We have not done any wonders. It's only you made us great. Because of you, we could rise to this level. That much I can openly say. Had you not been there, we could not have worked, and we could not have achieved whatever we have done. And this is all because of PhDs, papers, and other things. If the students are not working, and then what can we do? Do we simply write the papers or the thesis and publish the papers? This is all not. This because the students worked hard, and that's how we are getting the laurels along with them. So I appreciate all our alumni, not taking any name, but all of them are wonderful contributions from this institution, and wherever they are doing excellently well, and I wish all of them still more success. And I wish the institution, on this occasion of Silver Jubilee, somehow we have completed 50 years, and even coming 50 years also, it should be still more, not only in dimension, but also in contribution, and standing still higher globally as well. I thank you all for giving me this opportunity, and especially to see you all. Thank you. Thank you, Professor Mallareddy Garu. Actually, you have all done wonders, sir, with a very meager facilities and infrastructure. Our professors did very well, so that research contributions are very valuable. At that time, facilities are very meager. So we are very fortunate to be your students, sir. So it is always a pride to be a student of UCPSC for me. Thank you very much.
a name that echoes with dedication, humility, and an unshakable passion for knowledge and research. He is none other than Professor Achanta Venkata Narasimha Apparao sir. I am honored to introduce about my beloved teacher, Professor A.V.N. Apparao garu. He served as a professor and emeritus professor in this institute to shaping countless young minds. Still, he is continuing his teaching to inform students. For this, we are all thankful to you, sir. He has guided 16 PhD scholars and 35 MPharm students, and he secured prestigious grants from the global bodies like Swedish Research Council, DBT, TWAS, and UGC. And to his credit, he has some international collaborations like collaboration with University of Illinois at Chicago, United States of America, and University of Graz, Austria, and University of Pisa, Italy, and Lund University of Sweden. His research has taken him from lichens of Himalayas to medicinal plants of South India, discovering many new phytochemical compounds and their healing powers. With over 50 international publications, multiple patents, he has contributed greatly to drug discovery from the natural products and their therapeutic activity. Beyond the accolades, what makes him truly remarkable is his unwavering commitment to the students as a teacher, mentor, and guide. He has given his life to the progress of this institution and to the growth of pharmaceutical sciences in India as well as in abroad. Ladies and gentlemen, with immense pride and deep respect, let us all welcome our beloved teacher, Professor A.V.N. Apparao garu, to give his message on this occasion. With your kind permission, I'll sit and talk to you. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకి, సభికులకి నమస్కారం. ఈ గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ ఈ ఫంక్షన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ మొత్తం ఒక యూనిట్గా పనిచేసి కారణం అయ్యారు. వీళ్ళందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో కష్టపడ్డారు. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. ఇలాగనే ప్రతి నెల చేయండి. మమ్మల్ని పిలవండి. కాకపోతే మా పేరు ఏదో చెప్పటం మర్చిపోయావు అనేటప్పటికల్లా రిపీటెడ్గా అదే పనిగా నా పేరే చెప్పేయకండి. చాలా సంతోషము. ఇదే విధంగా ఈ నెల 12 నుండి 14 అమెరికాలో చేస్తున్నట్టుంది. వాళ్ళు కూడా చాలా అంటే చాలా ఏడాది ముందు నుంచో ఏదో ప్రోగ్రాములు వేసుకొని అక్కడ డిఫరెంట్ సిటీస్ ఆఫ్ అమెరికాలో కలుసుకుంటూ ప్రోగ్రామ్ టైమ్స్ అదేదో 12నో 13నో ఏదో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్, అందులో ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ కూడా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. యాజ్ టు హౌ వీ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు దిస్ అవర్ ఆల్మా మేటర్ అనేటువంటి అంశం మీద. ఐ విష్ ఇట్ వెరీ సక్సెస్. కాకపోతే మన స్టూడెంట్స్ చాలా దేశాల్లో ఉన్నారు. ఇందాక ఎవరో చెప్పారు, ఐ థింక్ సమ్మయ్య అనుకుంటాను, ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చాడు. ఫలానా దేశంలో ఉన్నారు. ఈ ఫంక్షన్ ప్రతి దేశంలో జరిగి ఉంటే బాగుండేది. మీరు వాళ్ళని ఎందుకు ఉత్తేజపరచలేదు?
ప్రతి దేశంలోనూ ఏదో చిన్న స్కేల్లోనో పెద్ద స్కేల్లోనో, అమెరికాలో పెద్ద స్కేల్లో చేస్తూ ఉండొచ్చు, ఇంకో చోట కొంచెం ఆస్ట్రేలియాలో తక్కువ మంది ఉంటే కొంచెం చిన్న స్కేల్లో చేస్తూ ఉండొచ్చు. చూడండి, ఇప్పటికి కూడా ఏం మించిపోయింది లేదు. మనం డిసెంబర్ అంటే డిసెంబర్లోనే ఎండ్ అవ్వాలని కూడా రూల్ లేదు. మనం అది మన ఇష్టము, మనం పొడిగించుకోవచ్చు. ఇదొక చిన్న సూచన. కాకపోతే ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ కంగ్రాచులేటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, I have come here mainly for one purpose. ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడకి వచ్చినది ఎందుకు అంటే థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి, కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవడానికి. అది నేను ఇప్పుడు పేరు పెట్టి చెప్తే ఒక పెద్ద లిస్ట్ అవుతుంది. అందుచేత జనరల్గా చెప్తాను. జన్మనిచ్చిన వారికి, చిన్నప్పటి నుండి ఈనాటి వరకు నాకు విద్య నేర్పిస్తూ ఉన్నటువంటి గురువులకి, నన్ను కంటికి రెప్పలాగా కాపాడిన వారికి, పెంచి పెద్ద చేసిన వారికి, నా షార్ట్ టెంపర్ని, దూషణ, చీత్కార, ఈసడింపులని భరించిన వారికి, కొంతమంది అసిడిక్ టంగ్ అని వర్ణించటం ఏదో నాకు చాలా జ్ఞాపకము. ఒకటి అసిడిక్, హీ హర్ట్స్ అని ఒక ఆరోపణ కాదు, నిజమే. కొంచెం క్రూడ్గాను, కొంచెం అదిగాను ఉండేది, కోపం కూడా కొంచెం ఎక్కువ. వీటన్నిటినీ భరించినటువంటి వారికి, ఆ తర్వాత యోగాభ్యాసం నేర్పించినటువంటి గురువులకి, నా తప్పులు సరిదిద్ది నడత నేర్పించిన వారికి, ఆ తర్వాత ఇందాక చెప్పినట్టు కోపతాపాలు ఎక్కువగా ఉండేవి. ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత అందరినీ ఇక్కడైతే కరిచి పారేస్తూ ఉండేవాడిని. ఇది చూసి వీడికి పెళ్లి చేస్తే తప్ప ఇది కుదరదు అని చెప్పి ఆ ప్రయత్నాలు చేసిన వారికి, ఆ ప్రయత్నాలు చేయటం సందర్భంలో కొంతమంది కిక్కిరిసినటువంటి రైళ్లలో గంటల తరబడి నుంచుని ప్రయాణం చేసి నన్ను తీసుకెళ్ళి పిల్లని చూపెట్టి చేసిన వారికి, ఉద్యోగాలు సంపాదించడానికి సహాయం చేసిన వారికి, ఆ తర్వాత ఇక్కడ కాకతీయ యూనివర్సిటీలో చేరిన తర్వాత స్కూటర్ కాదు, మోటార్ సైకిల్ కాదు, కారు కాదు, చివరికి సైకిల్ మీద కూడా నన్ను ఎక్కించుకొని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినటువంటి మహానుభావులకి, ఆ తరువాత అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో, సరే నాకు అనారోగ్యం వచ్చింది ఏదో చేశారు అంటే అనుకోవచ్చు, నాకు కాదు, మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా వీళ్ళు సహాయం చేశారు. ముఖ్యంగా మా అమ్మగారికి, నా భార్యా పిల్లలకి. ఎక్కడ నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మరీ స్పెషల్ కేసు, అటాక్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ వచ్చేస్తూ ఉండేవి. వచ్చినప్పుడల్లా 2 నెలలు 3 నెలలు ఇట్టాగా ఇట్ యూస్ టు లాస్ట్, అక్యూట్ సెషన్స్ ఉండేవి, అలాగా పీరియడ్స్. అలాంటప్పుడు నా పక్కనే పడుకుని నాకు ధైర్యం చెప్పినటువంటి మహానుభావులకి, సరే నేను సర్వీసులో ఉండంగా చేసినారు, వాళ్ళకేదో అందులో కొంచెం ఆశించి చేసి ఉండొచ్చు, వీడు కానపోతే నా పిహెచ్డి ఎట్టానో నా ఎంఫామ్ ఎట్టానో చేసి ఉండొచ్చు. నేను రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా వీళ్ళ సేవా కార్యక్రమాలని కొనసాగించటము. ఒకసారి హైదరాబాద్ వెళ్ళి కోవిడ్ పీరియడ్, మరి కోవిడ్తో బాధపడుతున్నానో దేంతో బాధపడుతున్నానో నాకు తెలియదు, మర్చిపోయాను. అప్పుడు అక్కడికి వచ్చి సేవ చేసి కాళ్ళు వచ్చినటువంటి మహానుభావులకి,
వీళ్ళందరికీ I felt this is the occasion I must express my gratitude, thanks, etc. I am ever indebted to these people. They have given me more than my giving them, right? When compared with what I have given them, they have given me more. I am highly indebted to them. పోతే ఒక చిన్న ఆశ ఉంది, ఇట్టగా గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ లాగే ప్లాటినం కూడా చేయాలి, దానికి మేమంతా అటెండ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి స్టాఫ్ మల్లారెడ్డి గారు, రాంబాబు గారు, అమరేశ్వర్ గారు, మేమంతా చాలా చిన్న కోరిక. రాజమౌళి గారు ముఖ్యంగా చాలా చక్కగా వర్ణించాడు ఆ కాలంలో. ఆయన అభినందిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆర్గనైజర్స్ వీళ్ళందరినీ అభినందిస్తూ సెలవు. సార్ నమస్కారం అందరికీ. అప్పారావు గారు కృతజ్ఞతలు చెబుతూ మనందరికీ గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చారు. మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ఎవరెవరికి ఎంత కృతజ్ఞతాభావంతో ఉండాలో. మాకు చదువుకునే రోజుల్లో నిజంగానే ఎవరికి మొట్టమొదటిగా భయపడింది అప్పారావు సార్ గారికి. నేను దాదాపుగా ఎవరికి ఎప్పుడు భయపడలేదు, కానీ అప్పారావు సార్ అంటే భయం ఉండేది తప్పకుండా. కాకపోతే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నాకు చాలా ఆత్మీయులు అప్పారావు సారే. మా ఫాదర్ తర్వాత ఫాదర్లా భావిస్తాను. చాలా సో కృతజ్ఞత గురించి చాలా గొప్ప సందేశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. A visionary in pharmaceutics and drug delivery, with over 35 years of teaching and research experience, a respected academician, served as UCPSC for over 24 years as professor, head, dean, principal, and even in-charge vice-chancellor. Professor Devraj Rambao Garu has guided 27 PhD scholars and 69 MPharm students, published over 125 research papers, and contributed immensely to the pharmacy education and research. Currently, Sir is serving as Director Technical at Pulse Pharma Hyderabad, where he leads innovation in nano-based drug delivery systems. He previously served as Chief Scientific Advisor Zydus Cadila, Advisor Natco Pharma, Advisor United Therapeutics USA. His global academic footprints includes visiting professorships at Frey University, Germany, Otago University, New Zealand, Al Arab Medical University, Libya, and Addis Ababa University, Ethiopia. He is a recipient of several prestigious awards, including Professor G.P. Srivastava Memorial Lifetime Achievement Award, Best Teacher Award of Andhra Pradesh, Outstanding Telugu Personality Award, Welcome Foundation Award UK, Sri Mandlekar Memorial Gold Medal, among many others. He has pioneered breakthrough platforms like Aquial Nanotechnology, Inversol, Ignite, and MEM technologies, which have drawn the attention of global pharma leaders such as Glenmark, Sanofi, and Abbott. Employing Aquial Nanotechnology, Dexil, a vitamin D3 supplement, is formulated, which encapsulates the vitamin in tiny lipid-based particles to improve stability and absorption. This makes it significantly more bioavailable, around 36 to 60% higher than conventional vitamin D3. Its advanced nano formulation gives it a longer shelf life and consistent effectiveness compared to standard formulations. With immense pride, let us welcome on stage an academic luminary, a pioneer in pharmaceutical technologies, and a mentor to generations, Professor Devraj Rambao Garu, to enlighten us with their thoughts.
Before I address the gathering as a matter of routine or a matter of tradition, I only call the name of the chief guest, Honorable Vice Chancellor. Then I'll go into lecture, and I will, just because all of these people who are sitting there, they are actually, I remember them almost every time in my life. So only thing, it's a formality to put their names. But one thing I would like to tell you, Pratap Reddy Garu, Honorable Vice Chancellor Garu, it was my fortune that 2 times the light has gone. Then I realized then how the light comes. During those dark time, I was seeing a lot of glitterance of the gold on the faces of my all people who are sitting here. అప్పుడు అనిపించింది మైండ్లో, ఓహో స్వర్ణోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి కదా. ఇక స్వర్ణోత్సవాల్లో బంగారు కాంతులు రాకపోతే బెండు కాంతులు రావు కదా. సో ఇది నా హృదయం నుంచి వచ్చినటువంటి మాట. మై డియర్ all the days, particularly I'll start from my Sammaya, elaborate each one personality. It is absolutely true. There are some persons like Sammaya brought the laurels to this institution. Similarly, Amrit Rao has gone to a very high level, absolutely very high levels in the drugs control of India. Sammaya, what you expressed, I deeply, deeply express my thanks to you to bring these kind of issues, because education, vidya ante kevalam pustakaalu chaduvukoni padesi kaitala meeda rayatam kaadu. విద్య అంటే మానవ విధానాలను, మానవ జీవితాన్ని ప్రయోగించి, మానవ జీవితాల్లో ప్రవేశించి, మానవులకు ఏ విధంగా మనం ఆదర్శవంతమైన నిర్మాలి, మన తోటి వాళ్ళని ఎలా చూడాలన్నదే విద్యావంతుడు, జ్ఞాని. కాబట్టి ఆ కోణాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి కన్వీనర్గా ఉంటున్నటువంటి సమ్మయ్యకి నేను చాలా చాలా ఆశీర్వాదాలు ఇస్తున్నాను, నాకంటే చిన్నవాడు కాబట్టి. తర్వాత అక్కడి నుంచి శ్రీకాంత్, నిన్ననే నేను శ్రీకాంత్ కలిసి డయాస్ మీద మాట్లాడుకున్నాం యాక్చువల్గా. సో శ్రీకాంత్ అండ్ దెన్ అమరేశ్వర్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మై వెరీ ఇలైట్ ప్రొఫెసర్, ఇలైట్ కోలీగ్ మల్లారెడ్డి గారు. నేను అనుకుంటా వారి సతీమణి గారు అమ్మగారు కూర్చొని ఉంది ఇక్కడ, ఆమె ముగ్గులు సంక్రాంతికి ఈయన వేసే స్ట్రక్చర్స్ వేసింది అనుకుంటా నేను నా మనసు. ఈ సారు వేసే ఈయన వేసే కాంప్లికేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని ముగ్గుల కింద వేస్తే అద్భుతమైన ముగ్గులు తయారవుతాయి. ఇంకా మీరు భాగవతానికి వస్తే అతి టైనీ పాత్రతో నుండి గర్వాన్ని అడంచి, మనిషికి గర్వం ఉండకూడదు. ది పర్సన్ హూ యాక్చువల్లీ రేజెస్ అప్ shouldn't have to have any kind of pride. Live on the pan, live on the balance, then you are a perfect personality. అది చెప్పే విధానంగా నాకు కనపడతాడు ఒక టైనీ మహానీయుడు అక్కడ కూర్చున్నాడు. కొంచెం చిన్నగా కనపడతాడు కానీ బుద్ధిలో బృహస్పతి. ఆయనను ప్రతాపరెడ్డి వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి ముఖాద్గతంగా చెప్పగలుచుకున్నా, ఆయన నేను వామనావతారం అనుకుంటా, వామనుడు. ఎందుకంటే వామనుడు బలిచక్రవర్తి గర్వాన్ని అణిచి భూమి ఆకాశాల యొక్క డిస్టెన్స్ని చూపెట్టాడు వాడికి. అలాగే అంత మహనీయుడు దీనికి ఒక ప్రయోక్తగా, మొట్టమొదటి ప్రిన్సిపాల్గా ఉండటం ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ అందుకే ఇంతింతై వటుడింతయ్యై అన్నట్టుగా పెరిగిపోయింది. ఆ విధంగా ఆయనలో ఉన్న మానవీయ కోణం నాకు చాలా బాగా తెలుసు. ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ విశ్లేషించడానికంటే చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అక్కడికి వస్తున్నాను. ఇక నరసింహారెడ్డి వీళ్ళంతా ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చుంటే ఆ వెలుగులేవో, స్వర్ణకాంతులేవో మీకంటే ఎక్కువ మా ముఖాల మీద వెలుగుతున్నాయి.
మీకు అది అర్థం కావట్లేదు విషయం. నేను ఎక్కడికి పోయినా అరే కాకతీయ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ రా వీడు అంటాడు ఎవడైనా. That itself gives me the glitterance on my face. Whether it's a golden glitterance or tomorrow it may be a diamond glitterance. I don't know. ఆ తర్వాత నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ పోరాటాల పోరుగడ్డైన ఓరుగల్లు మీద పోరాటాలు సాగించి ఈ కాలేజీని ఈ రూపంలో నిలబెట్టినటువంటి రాజమౌళి, నువ్వు మౌళివయ్యా, కిరీటానివి. మౌళి అంటే కిరీటం. నీ పేరులోనే రాజుంది. మౌళి అంటే కిరీటం సంస్కృతంలో. చిక్కిపించి మౌళి అంటారు దేవుణ్ణి, అంటే ఆయన నెమిలిగా ధరించిన వాడు, కిరీటం లాగా పెట్టుకున్నవాడిని. సో రాజమౌళి ఎన్ని లెక్చర్స్ ఇచ్చేవాడంటే ఇవాళ అలాంటివన్నీ మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన దినం ఇది. రాజమౌళి ఎన్నో బ్యాచెస్కి వచ్చి అరే బాబు కేవలం పుస్తకాల పురుగులై చదువుకోకండి, సాఫ్ట్ స్కిల్స్కి రావాలి. నీ లెక్చర్స్ ఇప్పటికీ నాకు గుర్తున్నాయి రాజమౌళి. నువ్వు వచ్చి ఎలా మాట్లాడాలి, హౌ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్. యూ షుడెంట్ టాక్ ఎ జార్గన్, యూ షుడ్ టాక్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఎ వెరీ concise and precise manner, delivering the real subject matter. That's what you are actually teaching communication. I still remember those lectures of yours are ringing in my ears even today, Rajmouli. I am not exaggerating, bottom of my heart. You are one of my very elite students, and now actually we know very well in industry we are meeting in so many kinds of meetings and as well as the conferences and seminars. Then coming ఒకటే మాతృమూర్తిలో కూర్చున్నటువంటి మా కృష్ణవేణమ్మ, ఆమె కూడా పొగట్టానికంటే చెప్పే బదులు నాకు ఒక్కటి కృష్ణవేణి నీ పర్మిషన్తో ఇక్కడ మా సుధూరి ఎక్కడో కూర్చొని ఉంటాడు, ఆయన పర్మిషన్తో కృష్ణవేణి ఒకసారి కాలేజ్ గ్యాదరింగ్లో చేసిన డాన్స్ ఇప్పటికి కూడా నా స్మృతి పథంగా ఆడుతుంది. ఆ డాన్స్ని మర్చిపోలేకుండా నా మనసులో. చెప్పే విషయం ఏమిటంటే ఫార్మసీ ఫెలోస్ ఆర్ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ అని ఎవడో అన్నాడు అది. ఎందుకంటే ఫార్మసీ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఫార్మసీ? లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఫార్మసీ. ఐ విల్ సే, ఐ డిఫైన్ ఇట్ లైక్ దిస్. ద ఫార్మసిస్ట్స్ heart is biology. The pharmacist heart is biology. Pharmacist limbs are technology. మా హృదయంలో మాకు జీవశాస్త్రం ఉంటుంది, మా యొక్క కాళ్ళ చేతుల లోపల మాకు యాంత్రిక శాస్త్రం ఉంటుంది. అందుకే మేము ప్రొఫెషనల్స్మి. మేము అనుకున్నది మనసు ద్వారా మనిషి మంచికి కావాలి అని అనుకుంటాం. మేము మనసును బట్టి, పైసల కోసం కాదు. మనసు ద్వారా ఈ వాడికి మంచోడు కావాలి, వీడికి రోగం తగ్గాలి అనుకుంటాం. దానికి కాళ్ళు చేతులు ఉపయోగిస్తాం, టాబ్లెట్ మషిన్ నడుపుతాం, టాబ్లెట్ నుంచి టాబ్లెట్ చేస్తాం, ఇన్ఫెక్షన్స్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా మన పనులు. కాబట్టి ఈ యూనిక్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ looks like a joke of all, but it's a reality. We are the professionals who have intense biological background. Except elementary anatomy, we send a huge amount of physiology, in-depth pharmacology, and we study so many other subjects. And I tell you, Amreshwar, the moment you left, మీ ముఖస్థుతి మాత్రం కాదు, I felt a big vacuum, because today the highest job giver is pharma industry. Let us be realistic. Today the highest job giver is the pharmaceutical industry. Of course, teaching, drug control, but drug control has a limited opportunity. మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ ఎవరు చెప్పాలని పెద్ద మాకు సమస్య అయిపోయింది. కానీ ఒక మాట చెప్తున్నాను నేను, ఇవాళ నేను మల్లారెడ్డి మేమంతా ఇంజనీరింగ్, మేము ఒక ఇండస్ట్రీలో బ్రతుకుతున్నామంటే మాకు ఫార్మస్యూటికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండే మమ్మల్ని బతికించింది.
నేను అందరికంటే తుదిగా ఒక ఋషితుల్యుడైన మనిషి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు. తెల్లని గడ్డ ఉన్నది ఆయనకి. ఆయన చెప్పిన జీవన విధానాలను గురించి చెప్పటం నాకుతో సాధ్యమైన పని కాదు. ఆయన మాటల్లో చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని తన జీవితంలో నిరూపించగలిగిన వ్యక్తి. అందుకే ఐ ఆల్సో అడ్మైర్ లైక్ యూ. నాకు అనిపించింది అప్పారావు కింద నేను కూడా స్టూడెంట్ ఉండి మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ చదువుకుంటే బాగుండేది అనిపించింది నాకు. ఆయన కోపం లోపల నీ లోపల ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని లేపాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన కోప్పడేవాడు. ఆయన కోపంలో ఉన్నటువంటి అది నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది. ఈయన ఋషితుల్యుడని చెప్పడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇవ్వాలిగా తప్పదు. ఈయన రీసెర్చ్ చేయవా అంటే నేను యాత్రలకు వెళ్తాను, పిలిగ్రమేజ్కి వెళ్తాను, అక్కడ హిమాలయ పర్వతాలకు పోయింది ఈయన. మరి ఋషిగా పోతేంటి పోయి అక్కడి నుంచి లైకెన్స్ హిస్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ఆన్ లైకెన్స్. ఏదో తీసుకొచ్చిన 15 రోజుల్లో ఏదో పసుపు పచ్చడి క్రిస్టలైన్ మెటీరియల్ మాకు చూపెట్టాడు. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. సో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ పుల్, దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ డెఫ్ట్ పీపుల్, ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్స్, and that is kind of your teachers, my dear friends, under whose umbrella you all have really received the education proudly, and that's the reason. ఇక కొంచెం విషయాల్లోకి వెళ్ళాలంటే నేను కొకాటే గారు తర్వాత వచ్చారు. నేను ప్రత్యేకంగా వెంకటరామయ్య గారు ఫిజిక్స్ యొక్క అక్కడ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్గా ఉండే, అప్పుడు ఆయన యూజీసీ మెంబర్ కూడా ఉండేవాడు, యూపీపీఎస్సీ మెంబర్ కూడా ఉన్నాడు చాలా సంవత్సరాలు. అండ్ దాట్ పర్సన్ వాజ్ రియల్లీ very highly focused personality. He is a physicist, being a physicist, physics man. But it's my fortune that the Pharmacy Development Committee, which was formulated by the then Venkatramaya Garu, included, probably to my luck or bad luck, my professor, Dr. Dorle, under Avinash Keshav Dorle, under whom I have taken my doctoral degree. And another one was Subbarao Garu, A.V. Subbarao Garu from Andhra University. Other was some local doctors and others. My professor was very visionary. My professor also really remarkably developed the University Department of Pharmaceutical Sciences, Nagpur University. 2 years క్రితమే నన్ను మొన్న ఇండియన్ ఫార్మస్యూటికల్ అసోసియేషన్ రోజు నన్ను పిలిచి పెద్ద ఎత్తున ఫెలిసిటేట్ కూడా చేశారు వాళ్ళు. ఆ మహనీయుడు ఆ దాంట్లో ఉండడంతో అయ్యో నా వరంగల్లో ఫార్మసీ కాలేజ్ వస్తుందట అనే ఒక ఉత్సాహం నాలో ఉండి ఐ వెంట్ టు హిమ్ అండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్. దెన్ హీ సెడ్ ఇట్స్ ఆల్ వెరీ బ్యాడ్ ఏరియా, సో మచ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ విత్ ద నక్సలైట్స్. ఐఎమ్ సారీ, నక్సలైట్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్. ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ my close friend's brother is a Naxalite and he is come out of it. Naxalite, I don't deny that they have done their best that time, whatever they could do. But these people, ultimately, from that particular day, Venkatramaya Garu was searching for people who are Telangana'ites, who should be a Telangana man, and he should be a pharmacy, and he should have completed at least 10 years of service. And like that was very remote possibility of getting such personality. But I still remember Amareshwar, yourself and Y. Marsudhan Rao, Professor, the late Marsudhan Rao. I owe to him a lot. He was my first PhD in the Kakatiya University. He was my first PhD. And these two people came when I was in the Nagpur University, and they explained so much to me. Sir, there is a lot of potential. It's all your Janani Janma Bhumishta, మనం ఇక్కడ రావాలి, పని చేయాలి సార్, మీరు రండి అది ఇది. ఒకవైపు I was in dual mind, to be honestly. By the time
department was very well developed in the Nagpur. It also, just like our institution became a premier institution, that also became that time a premier institution. But however, there was an inner pull in me to come and serve my own motherland. So that's why in 1970, 80 our interviews were conducted in the Usmania University Library. Professor Jafar Nizam was the Vice Chancellor, and I was selected as Associate Professor that time. And later to me, when I came in 81, August 16, I joined Kakatiya University. When I came, actually, I was residing in one of the professor's quarters. They had given me a temporary accommodation to stay there. I had a very interesting thing. That time in the night, 2-3 days, somebody came with a what you call a chanda sheet and says, sir, you have to pay 100 rupees. Straight away he is asking, you have to pay 100 rupees. Why should I pay 100 rupees? No, sir. Some program is happening here tomorrow, and for that program, you should be invited, you should attend as an audience, and also you should pay 100 rupees. I thought anyhow it's good that I should pay 100 rupees, otherwise probably I'm very alone. This young man looks very furious. I paid 100 rupees. And that was nothing but Gaddar Gari Patala Kacheri. So anyhow, honestly speaking, నాకు కవిత్వం ఎంతో కొంచెం అంతో ఎంతో వచ్చు కాబట్టి గద్దర్ గారి పాటలు కూడా నేను చాలా నచ్చుతాయి నాకు. అబ్సల్యూట్లీ వండర్ఫుల్ పర్సన్. అండ్ ఆయన కూడా జీవితాన్ని వడబోసి రాసిన పాటలు అవి. నేను కూర్చుండి నేను విన్నాను, కానీ నాకు తెలియదు అప్పటికి. ఆశ్చర్యం, అది అప్పటి ఉన్న వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది, వీడ కూడా కూర్చొని గద్దర్ పాటలు వింటుందని. మరి నాకు తెలియదు నేను తప్పు చేశానా ఒప్పు చేశానా. తర్వాత నేను నీకు చెప్తున్నాను, వీళ్ళందరూ కూడా నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్సే అయ్యారు. ఎవ్వరు కూడా నన్ను ఎప్పుడు యోగించుకుని కాదు. సో చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రతి మనిషి కూడా దే హ్యావ్ గాట్ ఎన్ ఇన్నర్ మైండ్, అండ్ విత్ దాట్ దే ఆల్వేస్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ గుడ్. వాళ్ళ మనసులో ఏముంటుంది, ఈ పద్ధతి ద్వారా మేమేనో దేశాన్ని బాగుపరుస్తాము, ఈ పద్ధతి ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంత అవినీతిని అరికట్టగలుగుతాము అని అన్నారు. అనుకొని చాలామంది ప్రయత్నం చేసి ఉంటారు. మనం అనుకున్నట్టు మార్గం అది సరైన మార్గమా కాదా, దాని ఫలితాన్ని బట్టి మాత్రమే యూ కెన్ బీ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ ఇట్. దేర్ ఫార్ ఐ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ ఫాల్ట్ ఈ మేబీ ఇన్ ఆర్ఎస్ స్టూడెంట్స్. మా దగ్గర 15th ఆగస్ట్ అమరేశ్వర్ గారికి తెలుసు, ఉపన్యాసాలు అంతా కూడా చాలా హాట్గా ఉండేవి. ఉపన్యాసాలు చాలా హాట్గా ఉపన్యాసాలు నడిచేవి పిల్లలతోని. అయినా మేము చాలా కూల్గానే ఉన్నాము. కానీ ఒక రిమార్కబుల్ థింగ్, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం, గుడిసెల్లాగా ఉన్నటువంటి అస్బెస్టాస్ షీట్లతో కట్టబడినటువంటి గుడిసెల్లో ఉండి మనం అస్బెస్టాస్ షీట్లతో కట్టబడినటువంటి క్లాస్ రూములు, ల్యాబొరేటరీలలో వర్షం జోరుగా వస్తే టప మధ్యలో ఉంచి చినుకులు మన నెత్తుల మీద వాళ్తుంటే కూడా మీరు విద్యను నేర్చుకున్నారు. అది that is what is the reason why this institution has become the premier institution. నాకు చాలా బాగా గుర్తుంది, మల్లారెడ్డి గారి ల్యాబ్ పైన వర్షధారలు ఇట్టి పక్క నుంచి వర్షం టప్ వచ్చేది. ఎక్కడ కెమికల్లో పడి ఏది అగ్గిలో లేస్తుందో అనుకుని భయపడేవాళ్ళం. కానీ నేను, శ్రీ చంద్రకాంత్ కోకంటి గారు, తర్వాత చాలామంది మా అదృష్టం కొద్దీ మేము సరే మాకు ఉన్నటువంటి మేము కొంచెం ముందు 4 ఏళ్ళు ముందు పుట్టి బాగా చదువుకున్నాం కాబట్టి మాకు ప్రొఫెసర్స్గా అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా వచ్చేది. చాలామంది మాకు పిల్లలు తోడయ్యారు ఇక్కడ. వాళ్ళ తోడు లేకపోతే వీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ అచీవ్డ్ దీస్ థింగ్స్. వాళ్ళందరిలో చెప్పుకునే గొప్ప గొప్ప పేర్లు, ఎందుకంటే మేమంతా వచ్చిన తర్వాత కలిసికట్టుగా we all have come together with only one goal and one decision to make కాకతీయ గడ్డ మీద పుట్టినటువంటి ఈ ఫార్మసీ విభాగాన్ని, ఔషధి శాస్త్ర విజ్ఞాన శాస్త్ర విభాగాన్ని
భారతదేశంలో తలమానికమైనటువంటి ఒక సంస్థగా నిర్మించాలి అనే సంకల్పంతో కూర్చున్నా. ఆ సంకల్పానికి మేము అందరం చేతులు చేయి వేసుకున్నాం. ఆ చెప్పే నీళ్లు కారిన ఎండను మమ్మల్ని దహించిన నాగుబాములు వచ్చి మా టేబుళ్ళ కింద నాట్యాలు ఆడినా, మా ల్యాబ్లో నాగుబాములు వచ్చాయి. అన్నీ ఇక్కడ చూసాను పాములే. ఎక్కడ మీరు పోతుంటే రాత్రుల పాపం మా పిల్లలు హాస్టల్లో మీరు ఎట్లా ఉన్నారో తల్లి, మీరు ఎట్లా బ్రతికి బట్టగట్టారో ఆ భగవంతుని నేను ఎప్పుడు మొక్కుతున్నా. అలాంటి యొక్క చాలా గడ్డు పరిస్థితులలో కూడా ఒకటే సంకల్పం, ఒకటే ధ్యేయం. there is only one target to be achieved, and that target to make this institution is the premier institution in India and also abroad, and it has really happened. It has absolutely happened. And what we did, very simple thing we did. మా దగ్గర ఏం కత్తులు లేవు కొట్లాడటానికి, బాంబు లేవు విసరటానికి. మా దగ్గర ఉన్నాయి ఓన్లీ విద్య ఇంపార్ట్ చేయటానికి. నేను కొక్కాటే మా పిల్లలు మా టీచర్స్ అప్పారావు గారు, మల్లారెడ్డి గారు, ప్రభాకర్ గారు అందరం కూర్చొని ఒకటే సంకల్పం ఏంటంటే, ఎవరి వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇన్ ఫార్మసీ దేర్ ఆర్ బ్రాడ్లీ ఫోర్ కైండ్ ఆఫ్ డివిజన్స్, and the fifth division has to be added today is the so-called clinical pharmacy division, which is upcoming very much. సో మల్లారెడ్డి గారిని మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ డివిజన్కు, అయ్యా మీ మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఏమి చేయగలుగుతా చేయండి, కానీ మనం ఒక బెస్ట్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేయాలి. మాకు అంతే, మా ల్యాబ్స్లో మాకేం ఇన్స్ట్రుమెంట్, వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ వన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, దట్ ఈస్ ద బోర్స్ Toshnival spectrophotometer, Toshnival spectrocalorimeter, not even photometer, calorimeter was there. And అక్కడి నుంచి ప్రభాకర్ గారు విత్ అ మీగర్ థింగ్, అండ్ ప్రభాకర్ అండ్ అప్పారావు గారిని ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, అప్పుడు మాకేమీ లేదు, వీ హ్యాడ్ నథింగ్ టు డూ, దెర్ ఆర్ నో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, నో సోఫిస్టికేటెడ్ టైప్ ఆఫ్ అనలిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ ది క్యారెక్టరైజేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఎంసీ ప్రభాకర్ గారు ఆయన ఆయుర్వేదిక్ ప్రిన్సిపల్స్ని తీసుకొచ్చి మన సైంటిఫిక్గా దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి జలనీతి ద్వారా ఒక ఇన్ఫెక్షన్ను మనం క్లియర్ చేయొచ్చు అనే సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించాడు మహనీయుడు. అలాంటి వాళ్ళు అంటే ఒక ఆయుర్వేదిక్ ప్రిన్సిపల్. అలాగే మన అప్పారావు గారు, నాకు అప్పారావు గారు ల్యాబ్లో నేను తర్వాత కూడా ఎన్నోసార్లు ఐ హ్యాడ్ గాన్ దేర్. He used to recite slokas from Ayurveda, and he followed. He is one person, I don't know how we have to actually honor him. He is one person who are actually bridging the ancient Indian medicinal knowledge into the present knowledge. He was merging, he was a big bridge. Inka tarvata talli 1988 and 89, we have submitted a very massive proposal to the University Grants Commission under that technical division, 2.37 crores. Now, when this kind of proposal was seen, myself, Kokate, Mallareddy garu, andaram kalisi, anni divisionlu flourish kavali. We have to make it 2.75 crores. We have made a very big project. And Vice Chancellor Deed and Vice Chancellor asked us to give a proposal. వాళ్ళంతా కోప్పడారు కొంచెం మమ్మల్ని, మీరు వేరే అనుకోవద్దు, నేను ఎవరిని కించపరచడం లేదు. ఫ్యాక్ట్, టుడే సత్యం మాట్లాడుకునేటువంటి డాష్ మీద నేను నిలబడి ఉన్నా. మేము కొంత ఏంటయ్యా మా యూనివర్సిటీలో కూడా మేము 2 కోట్ల ప్రపోజల్ పెట్టట్లేదు, మీరు 2.75 crores పెట్టడం ఏంటయ్యా ఒక చిన్నపాటి డిపార్ట్మెంట్కి అన్నారు. మేము అన్నాం, బాబు సార్, దిస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ బికాస్ వీఆర్ ప్రొఫెషనల్స్, వితౌట్ అవర్ టూల్స్ వీ కాంట్ వర్క్, సో కైండ్లీ హెల్ప్ అస్. అప్పుడు అన్నిటికంటే ఇంట్రెస్టింగ్, సదాశివన్ కమిటీ, మల్లారెడ్డి గారికి వీళ్ళందరికీ తెలుసు, సదాశివన్ కమిటీ అప్పారావు గారికి కూడా తెలుసు. సదాశివన్ కమిటీ
1.33 crores గ్రాంట్ ఇచ్చిన ప్రథమ డిపార్ట్మెంట్ ఎంటైర్ భారతదేశంలో. మొత్తం భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు నభూతో నభవిష్యతి 1,33,00,000 రూపాయల గ్రాంట్ ఈ కాలేజీకి ఇచ్చింది. రాంబాబు సార్ కాదు, కోకాటా సార్ కాదు, ఎవరు కాదు, అందరి సార్లు, అందరి స్టూడెంట్లు, అందరి దీక్ష. మేము పని చేస్తున్నామా? వీఆర్ ప్యారెట్స్, వీఆర్ ఫ్యాట్ ప్యారెట్స్ హూ కెన్ టాక్ ఓన్లీ, కాంట్ వర్క్. ఎంతోమంది పిల్లలు మీలాంటి వాళ్ళు కూర్చొని రీసెర్చ్ చేసి పబ్లికేషన్లు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, గడ్డు పరిస్థితుల్లో more than 200 publications we have shown to the Sadashivan committee. Sadashivan himself has a very interesting habit. ఆయన తెల్లారులేస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడు, భరతనాట్యం చేస్తాడు. మీరు నమ్మరు ఈ మాట చెప్తే. నన్ను సదాశివన్ గారిని వెనక ఎస్కార్ట్గా పోమన్నారు ఆయన ఎంటర్టైన్ చేయడానికి. నాకు కారు ఇచ్చారు, అంబాసిడర్ కారు. ఆయన రామప్పకు తీసుకెళ్తే ఆయన తెల్లారంగా నేను 6:30కు వస్తానంటే వీళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టిస్తాడేమో అని ఉరికా. ఏం లేదు, గంట సేపు కూర్చుండబెట్టి భరతనాట్యం చేస్తుండే ఆయన. సో దట్ ఈస్ హిజ్ యోగా. దట్ పర్సన్ ultimately he admired. He asked me, tell me one thing, this 100 more than 100 research paper, have you really done it or have you cooked up? సార్ నేను అన్నా, మీరు దయచేసి దాని గురించి మీరు ఎప్పటికైనా కనుక్కోండి, దాని ఇంపాక్ట్ గురించి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ that kind of zeal, enthusiasm, this so-called commitment done by my students, then my students and now students, you are responsible for this kind of glory. టు సీ ఈ స్వర్ణకాంతులు వెలుగుటానికి మీరంతా కారణం. మేము కేవలం నిమిత్త మాత్రం భవసవ్య సాచి అన్నాడు భగవంతుడు. ఏమన్నాడు? మేము నిమిత్త మాత్రునిరా, అసలు పోరాడేది నువ్వేరా అర్జున అన్నట్టు. ఈ భారత యుద్ధంలో ఈ కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఒక ఔషధి శాస్త్ర విభాగం ఇట్లా కాంతులు జిమ్ముతుందంటే దానికి కారకులంతా మీరు కానీ మేము కేవలం నిమిత్త మాత్రులమే అని ఘంటాపథంగా చెప్తున్నాను. ఇలాంటి అవకాశాన్ని నాకు కల్పించి ఎంతోమందిని వాళ్ళ పేరు ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు హగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. పేరు అనే వాళ్ళకి చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తూ, చిన్నవాళ్ళందరికీ నేను 80 ఏళ్ళు అషీతికి చేరుతున్నా కాబట్టి, 80 ఏళ్ళ ముసలోడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి మీ అందరికీ నా ఆశీర్వాదాలు కురిపిస్తూ, ఒక్కసారి ఈ ఆర్గనైజింగ్ సమ్మయ్యకి, కృష్ణవేణికి, నరసింహారెడ్డికి, వీళ్ళందరికీ అక్కడ ఉన్న వీళ్ళందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటూ, ప్రత్యేకంగా ఒక 3 మనవీలు మా వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారికి చేసి ఈ ఉపన్యాసం ముగిస్తాను. అయ్యా, ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ ఐ విజిటెడ్ my alma mater, Nagpur University, and they have hosted what Indian Pharmaceutical Congress, sir. This is one of the very mega events of India. Pharmaceutical world lo chala pedda mega event andi. In this event that has been conducted by Nagpur University, I tell you frankly today, in terms of intellectual property, in terms of research potential, I am sorry to say this, we have surpassed even my parent university Nagpur. That I know very well. కాబట్టి ఇక్కడ మేము కోరుకునేది ఏంటంటే, ఇండియన్ ఫార్మాస్యూటికల్ కాంగ్రెస్లో ప్రతి ఎప్పుడు హైదరాబాదులోనే చెయ్యాలా అని కాకూడదు. వచ్చే ఇండియన్ ఫార్మాస్యూటికల్ కాంగ్రెస్ మీ యొక్క హయాములో అది జరిగి అక్కడ చాలా పెద్ద వాళ్ళు వస్తారు. ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఓరగల్లు ప్రాంతంలో ఇండియన్ ఫార్మసీ, మీరు ఎలాగైతే తెలంగాణ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా కలవలేకపోయినాను సార్, కాలుచి నేను కూడా వచ్చి ఓ లెక్చర్ ఇచ్చి వెళ్ళాను. అది జరగాలి మీ చేతుల గుండా, అది ఒక పెద్ద ఈవెంట్ అవుతుంది అని మీతో ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ అందరికి వెనకాల మీరు జస్ట్ మార్గదర్శనం చేయండి. మా వాళ్ళందరూ వచ్చి మీకు చేదోడుగా ఉండి అది సక్సెస్ చేయాలని నా కోరిక. ఇక కొంచెం నా పాస్ట్ ముల్లంగి వీళ్ళంతా పెద్ద అందరు కూర్చున్నారు, కొంతమంది పేర్లు గుర్తులు క్షమించాలి అందరు నన్ను. మీ అందరికీ నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. When I had seen my alma mater in Nagpur University, a group of past students who are on a very big position by their virtue of their positions, by their virtue of the industries and
institutions where they are serving. With that, సరస్వతమ్మ కోడలు లక్ష్మి గారికి కోడలు సరస్వతమ్మ. తో సరస్వతమ్మ మీరు ముందు ప్రత్యక్షం చేసుకుంటే ఆమె లక్ష్మికి దారి చూపుతుంది, మా అత్తగారి రూమ్ ఇక్కడ ఉంది, వెళ్ళి ప్రయత్నించండి అని. సో ఆ విధంగా అయ్యా నేనేమనుకుంటున్నా అంటే కనీసం ఒక 4 నుంచి 5 మాడ్యులర్ రీసెర్చ్ laboratories on par with international standards. Means we all know, I do not want to beat my drums here, I had the privilege of making some laboratories in industry here and there. There are so many stalwarts, even Prabha Shankar, వీళ్ళందరికీ తెలుసు, నేను పెద్ద అవసరం లేదు. ఒక 3 నుంచి 4 మాడ్యులర్ laboratories with all kinds of international facilities, benches, work benches, దాంట్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్, సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఉండేటువంటి మాడ్యులర్ ల్యాబొరేటరీస్ కట్టియటం మనకేమి కొదవ కాదు. కనీసం ఒక గ్రూప్ కింద ఫామ్ అయ్యి ఒకవేళ ఇలాంటిది సార్ మీరు వెళ్తున్నారు అమెరికాకి, సార్ అమెరికాలో ఒకసారి తమరి ప్రపోజల్ పెట్టి దయచేసి ఒక 4 ల్యాబ్స్ ఒక్కొక్క డివిజన్కి ఒక్కొక్క ల్యాబ్ కనీసం ఉన్నా it will bring a lot of glory. And the last but not the least, sir, we have to have, there is a huge research potential in this institution, sir. ఒకవేళ లేకపోతే నేను ఇంకొక విషయం చెప్తా. 1980 నుంచి మొదలుపెట్టి 83 నుంచి గేట్ ఎగ్జామినేషన్లు మొదలైనవి. గేట్ అంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా లోపల పీజీ కోసం బీఫామ్ బేసిస్ ఒక టెస్ట్ పెట్టి, అంటే ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ పెడతారు. ఆ టెస్టులో టాప్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎంఫామ్ సీట్లు దొరుకుతాయి విత్ స్కాలర్షిప్. అయ్యా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తుంది ఏంటంటే ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, అయ్యా వైస్ ఛాన్సలర్ సార్, 1988 నుంచి మొదలుపెట్టి 93 వరకు మొత్తం గేట్ టాపర్స్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ మాత్రమే. అన్ని పొజిషన్స్ వాళ్ళే, ఫస్ట్ సెకండ్. కొంతమంది నేను బయటికి వెళ్తే ఎగ్జామినర్ ఏం లేదయా మాకు తెలిసింది, మీకు పేపర్ లీక్ అయి ఉంటుంది అంటాడు వాళ్ళు. అంటే కరెక్టేలే, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఊహించలేదు. కానీ ఇలాంటి స్టూడెంట్లు, నేను ఒకటి చెప్తున్నా సార్, we the people have tremendous potential. The only thing there is nobody is great. There is no great and no small. The soul maketh all. Absolutely speaking. Therefore, what I am trying to bring to your kind notion, sir, ఈ రీసెర్చ్ పొటెన్షియల్కి ఒక స్వరూపం ఇచ్చి అది మానవ ఉపయోగం కావాలంటే మనం ఒక చిన్న ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ పెట్టాలి సార్. రీసెర్చ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్, దాంట్లో మీ జనరల్ సైన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా పాల్గొవచ్చు. ఈవెన్ మీకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంటు, మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా పడుకోవచ్చు. దాంతో ఏమవుతుందంటే ఒక చిన్నపాటి ఆదాయం డెవలప్ అవుతుంది. తర్వాత మన యూనివర్సిటీకి రికగ్నిషన్ వస్తుందని ఈ 3 ప్రపోజల్స్ మీరు గురించి మీ ముఖం చూసి నేను గ్రహించి మీరు దీన్ని తప్పకుండా చేస్తారని ఈ సభాముఖంగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను సార్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Song with the permission of, okay. వద్దులేండి, ఇప్పుడు వద్దులేండి, ఇప్పుడు వద్దు. I think this is not the time. Thank you, sir. Thank you for your wonderful address. So, ఏమి చేయలేమనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళ వల్లనే మనం ఇంత అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ, అట్లా మన గురువులు చూపించిన ఆ దీపం ఉంటేనే మనం చూడగలం ఏదైనా. సార్ ఏం చేయలేమంటున్నారు కానీ వాళ్ళ వల్లే మనం అందరం ఇట్లా ఉన్నాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ వాల్యుబుల్ స్పీచ్. అండ్ నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొఫెసర్ పి అమరేశ్వర్ గారు టు అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. A highly respected academician, Professor P. Amareshwar Garu, with over 33 years of teaching and 25 years of research experience, who has served as
one of the founder head of the Department of Pharmacy, Kakatiya University, where he guided and inspired hundreds of students, many of whom are now in prestigious positions worldwide. Such was his humility and care that he would even take students on his own bicycle from KMC to NIT, ensuring no one missed a class. His contributions span leadership roles, global research, patent books, and academic reforms, making him a true institution builder. He completed his BTech and MTech from Osmania University and PhD from NIT Warangal and Kakatiya University. He also served as a DAD Fellow at Johannes Gutenberg University, Germany. He has held leadership roles such as Dean, Faculty of Technology at Osmania University, Chairman of BOS in Pharmacy, and Academic Senate Member of Osmania and Kakatiya Universities. Internationally, he worked as a professor in Libya and contributed to interdisciplinary courses like biotechnology and pharmacoinformatics. His research achievements include 1 German patent and 8 international and 16 national publications, 4 authored books, and supervision of 8 PhDs, 18 MPharm, and 16 MTech students. He played a key role in framing courses like bulk drug technology and pharmaceutical chemistry in universities across India. He is member of several expert committees of AICT, DST, AP Government, UGC, and IPA. I humbly invite our esteemed guest, inspiring academic leader, mentor, researcher, and institution builder, Professor P. Amareshwar Garu, to kindly come forward and share his valuable words with us. Please, sir. Very good afternoon to all of you. Actually, I expected I'll be given a chance to speak early because so many things are lingering in my mind to share with you. But I know all of you exhausted. This is lunch time. It's very odd time. This might be bad luck to me. It's all right. But I will be thankful to Rajamouli, who has covered the history of our pharmacy totally, and Malareddy sir has covered almost research activities. We need not say about Rambau sir because he is having extreme ideas, extreme vision, and we used to share our poetry. Myself also I write something, but Rambau sir is having what expressed everything. That also I wanted to tell, but he has also helped me in reducing my lecture. So I won't bore you much. I'll take only 10 minutes because some of the points which are true, which really our students faced in initial stages, those situations, how they made to this extent. So, in order to start first, అప్పారావు గారిలాగా నేను కూడా అందరికీ కృతజ్ఞతలతో మొదలు పెడతాను. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడే నేను నా మదరు నా సిస్టర్స్ చనిపోయారు. మా నాన్న ఒక్కడే. ఐ వాజ్ ఓల్డ్ ఏజ్డ్. అండ్ నా టీచర్స్ అంతా కూడా ఇన్స్పైరింగ్ టీచర్స్. నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివాను, జెడ్పీఎస్ స్కూల్లో చదివాను. తర్వాత హార్డ్షిప్స్తోని ఇంజనీరింగ్కి వచ్చాం. ఆ రోజులలో ఇలాంటి రీఎంబర్స్మెంట్లు, ఫెలోషిప్లు ఏమీ లేవు. కాబట్టి మెరిట్ మీద నేషనల్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ వచ్చేది, కానీ సంవత్సరానికి ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చేది. సో మా ఫాదర్ బిజినెస్లో లాస్ అయ్యి
నేను థర్డ్ ఇయర్లోనే ట్యూషన్స్ చెప్పాల్సి వచ్చింది, బీటెక్. ఆ రోజులలో మాకు ఇంజనీరింగ్ అంటే తెలియదు. ఊరు నుంచి వచ్చాం, మహబూబ్ నగర్, జడ్చర్ల. ఇంజనీరింగ్ అంటే నా మైండ్లో అంతా రోడ్లు, బిల్డింగ్స్ కట్టేవాళ్ళని, వేరే ఇంజనీరింగ్ ఏమీ మాకు తెలియదు. అందరూ ఆప్ చేస్తుంటే నాకు కూడా జాబ్ కావాలని ఆ రోజులలో ఐడిపిఎల్ స్టార్ట్ అయింది, ఇండియన్ డ్రగ్స్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్. ఆ రోజులలోనే ఓఎన్జీసీ స్టార్ట్ అయింది, ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కమిషన్. అందరు అన్నారు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టాప్. అంత క్రితం అది లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ యాక్చువల్గా. అప్పటికి ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్స్ రాలే, అప్పుడప్పుడే వస్తుంది. ఈసీఐఎల్ కానీ అవన్నీ అప్పుడప్పుడే వస్తుంది. కంప్యూటర్స్ అనే పదమే వినలే మేము. ఆ రోజుల్లో రేడియో తప్ప టీవీ కూడా లేదు, న్యూస్ పేపర్స్. సో అందరిలాగానే ఫామ్ తీసుకొని టిక్ పెట్టాను, జాబ్ కావాలి కాబట్టి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్. అందరు అన్నారు నువ్వు టాప్ 20 ర్యాంక్స్లో వస్తేనే ఇది. బట్ లక్కీలీ ఐ వాజ్ ఇన్ ఫస్ట్ 10 ర్యాంక్స్. సో ఐ గాట్ ఇట్. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏమో తెలియదు నాకు, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే అసలు తెలియదు. 3 ఇయర్స్ అంతా కూడా వేస్ట్ సిలబస్. 4th ఇయర్ నుంచి అప్పుడు 5 ఇయర్స్ ఆ రోజులలో బీటెక్. సో కాబట్టి ఆ విధంగా వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్తో నేను ఇప్పుడు కృతజ్ఞతలు నా టీచర్లకి, నా ఫాదర్కి, ముఖ్యంగా మీరంతా ఇప్పుడు నన్ను ఏదో గొప్పగా చేశారే, అదేం కాదు, నేను నిమిత్తం మాత్రం. అమరేశ్వర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆన్ ద స్క్రీన్. నా అదృష్టానికి ఏంటంటే ఈరోజు కడుపు నిండింది, మనసు నిండింది. ఎందుకంటే నా స్టూడెంట్స్, విద్యార్థులంతా కూడా ఎంత మంచి పొజిషన్స్కి వచ్చారు, ఎంత బాగా ప్రోగ్రెస్ అయ్యేవారు. అది చూస్తే ఓ టీచర్కి అది చాలు. నాకు ఏ అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ అక్కర్లేదు. నాకు మొదటి నుంచి కూడా ఏమనేదంటే బిల్డింగులు ఏదో ప్రాపర్టీ సంపాదించి కోట్లు సంపాదించాలని కాదు, ఎంతమంది మనుషులలో మనం ఉంటాం నిజంగా ప్రేమగా. ఈ మధ్యనే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మధుసూదన్ పోవడం చాలా బాధ అనిపించింది. దాంతో డిస్టర్బ్ అయిపోయింది మైండ్ కూడా కొద్దిగా. ఎందుకంటే ఫార్మసీ జాయిన్ అయినప్పుడు, నేను జాయిన్ అయిన 8 monthsకి మధుసూదన్ గారు వచ్చారు. తర్వాత ఈ గొప్పతనం అంతా కూడా నాకు భగవంతుడు కల్పించినటువంటి. కాబట్టి ఫస్ట్ భగవంతుని కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. మీ అందరికీ సేవ చేసే భాగ్యం నాకు ఇచ్చారు. మీ అందరికీ సేవ చేశాను, మీరంతా అభివృద్ధిలోకి వచ్చారు, మీరంతా బాగా ఉన్నారు, అది సంతోషం చాలు, అది నాకు. సో భగవంతుని కృతజ్ఞత, నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల కృతజ్ఞత, నా గురువు గారు కాలూరి హనుమంతరావు గారు. నేను ఎంటెక్ డిస్టింక్షన్తో పాస్ అయ్యాను. ఈ ఫార్మసీకి ఎలా రిలేషన్షిప్ అంటే, నాకు బీటెక్లో కెమికల్ ఇంగ్లో ఎలెక్టివ్ సబ్జెక్ట్ ఉండేది. మెడిసిన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కానీ నాకు ఆ నాన్ వెజ్ అవంటే పడదు, రక్తం అని. కాబట్టి ఎలెక్టివ్ మెడిసిన్స్ కాబట్టి ఫార్మసికల్ టెక్నాలజీ తీసుకున్నాం. తర్వాత ఎంటెక్ స్పెషలైజేషన్లో ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగు, ప్రాసెస్ కంట్రోలు, ప్రాసెస్ డైనమిక్స్ ఏముంటాయి, పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్, వేటి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మా ప్రిన్సిపల్ అన్నాడు 14 సీట్స్ ఉన్నాయి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, 12 సీట్స్ కెమికల్ టెక్నాలజీ. ఇది కెమికల్ టెక్నాలజీ కింద వస్తుంది, ఫార్మసికల్ టెక్నాలజీ. కాబట్టి నేను కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ వద్దని ఫార్మసికల్ టెక్నాలజీకి వెళ్ళాను. అప్పుడు స్కాలర్షిప్ రాదన్నాడు. మళ్ళీ స్కాలర్షిప్ లేకుంటే నేను చదవలేను సార్ అంటే, నీకు స్కాలర్షిప్ ఇంపార్టెంటా చదువు ఇంపార్టెంట్? 2 ఇంపార్టెంట్. మొత్తానికి అడ్జస్ట్ చేసి నాకు ఇచ్చాడు. ఆయనకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, కాపర్తి రామలింగం గారు. ఆ విధంగా ఫార్మసికల్ టెక్నాలజీ, ఎంటెక్ ఫార్మసికల్ టెక్నాలజీ చేశాను. మా గురువు గారు కాలూరి హనుమంతరావు గారు, మీకు హైదరాబాద్ వస్తే ఆయన ఇప్పటికీ చూపించగలుగుతాను. ఆయన ఏజ్ ఇప్పుడు 94 years. ఆయన ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా 25 years సర్వీస్. మొన్న మన వాళ్ళు ఏదో పాంప్లెట్ చేసినప్పుడు ఆయనతో కాంటాక్ట్ సరిగా లేక అబ్సెన్స్లో ఏంటి అనేసి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడొచ్చాం. ఈజ్ ఆల్ రైట్, ఈ కెనాట్ కమ్ టు వరంగల్, బట్ ఎక్కడికి హైదరాబాద్ రావచ్చు. ఆ హనుమంతరావు గారు యాక్చువల్గా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి మన సామమూర్తి వాళ్ళందరూ కొలీగ్, విశ్వేశ్వరం గారి కొలీగ్. ఆయన మాకు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా కెమికల్ టెక్నాలజీకి వచ్చాడు. అంటే ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ సర్టన్ 15 years ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్. హనుమంతరావు గారితో నాకు, ఆయన శిష్యునే కాబట్టి ఎందుకు వచ్చింది, మీ అందరికీ ఉండొచ్చు కుతూహలం,
ఎట్లా ఈ సబ్జెక్ట్ ఎట్లా వచ్చింది, ఉస్మానియా నుంచి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆయన 1967లో జాయిన్ అయ్యి మేము ఫస్ట్ ఇయర్ బీటెక్లో ఉండగా ఫైనల్కి వచ్చే వరకు కూడా ప్రపోజల్ పంపిస్తూనే ఉన్నాడు, కానీ ఏ వైస్ ఛాన్సలర్ కేర్ చేయలేదు. అందుట్లో అప్పుడు ఫస్ట్ తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్లో మేమంతా విక్టిమ్స్, టెరబుల్ తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్. వి లాస్ట్ 1 year ఆల్సో. జార్జ్ రెడ్డి వాళ్ళంతా అప్పుడే మర్డర్ అయ్యారు. ఆ టైంలో ఈయన ఎంత ప్రపోజల్ పంపించినా కాలే, మాస్ కాపీయింగ్ జరిగేది. నరోత్తమ రెడ్డి అని వైస్ ఛాన్సలర్ వచ్చి ఆయన ఎంట్రన్స్ సిస్టమ్ పెట్టించారు. ఎంట్రన్స్ సిస్టమ్ ఆయనే ఫస్ట్ ఇచ్చారు. అయితే ఏ సబ్జెక్ట్కి ఆ సబ్జెక్ట్ ఎంట్రన్స్ ఉండేది, మెడికల్ వేరే, అగ్రికల్చర్ వేరే. ఆ విధంగా ఈయన ప్రపోజలు డస్ట్బిన్లో పడ్డటువంటిది ఆయన చేతికి వచ్చింది నరోత్తమ రెడ్డికి. అప్పటికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి అన్నీ. అయితే ఆయన నరోత్తమ రెడ్డి ఈ ఫార్మసీ చూసి ఇది బ్యూటిఫుల్ కోర్సు, వై షుడ్ నాట్ బి ఎంకరేజ్ అని మా గురువు గారిని పిలిచారట, హనుమంతరావు గారు. అడిగితే ఆయనకి ఎలా వచ్చిందంటే ఆయన అల్లుడు ఎంఫార్మ్ చేసి యూఎస్లో పిహెచ్డి చేస్తున్నాడు. ఆయన దృష్టికి ఫార్మసీ ఇంపార్టెన్స్ అప్పుడు వచ్చింది. పిలిచి అప్పటికప్పుడే కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే కాలూరు హనుమంతరావు గారు నేను అడిగాను, సార్ నాకు టీచింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇండస్ట్రీకి అంటే ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందంటే, నీ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడో ఉంటుంది, ఏమో చెప్పలేను అన్నాడు. ఆయన కలుపుకోలు కాదు కానీ గురువుగారు ఉన్న వాస్తవం చెప్పారు. నేను అప్పటికి నా టీచర్స్ అంతా కూడా నీ పర్సనాలిటీకి టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ సరిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ జాబ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండే. ఐడిపిఎల్ చేశాను షిఫ్ట్ సిస్టంలో, షిఫ్ట్ సిస్టమ్ అని ఇంట్రెస్ట్ లేక నేను దీంట్లోకి జాయిన్ అయ్యాను. ఇక్కడ ఆర్ఆర్ఎల్ అని సైంటిస్ట్గా పనిచేసి అక్కడే అబ్జర్వ్ అయ్యేవాడిని. ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 months గ్యాప్తోని పిహెచ్డీ చేసుకుంటేనే ఫ్యూచర్ ఉంటుందని ఐఐటి బాంబేలో జాయిన్ అయ్యాను. అప్పుడు మన హనుమంతరావు గారు రెగ్యులర్గా పిలిచాడు, నువ్వు రా ఇక్కడ రా. నాకు తెలియదు ఆయన పర్పస్ నన్ను సబ్స్టిట్యూట్ చేసిపోతాడని. ఇక్కడికి వచ్చినాక ఆయన నన్ను సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. నాకు ఒక కారణం ఏంటంటే మా ఫాదర్ కూడా ఏజ్డ్ ఉండే, అదొకటి. రెండవది ఈ పిల్లలంతా కూడా మా రాజమౌళి వర్ణించినట్టు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ పక్కకి ఒక సెక్యూరిటీ రూమ్ లాగిస్తే అదే హాస్టల్, అదే క్లాస్ రూమ్. వీళ్ళని లేపి లుంగి కట్టుకునే వాళ్ళు, బత్తీల స్టవ్ మీద వంట చేసుకునే వాళ్ళని క్లాస్ తీసుకుంటా అని చెప్పేవాడిని. ఆ రోజులలో ఆయన అన్నట్టు ఏదో హైపీ అన్నాడు, కానీ డిస్పెన్సింగ్ ఫార్మసీ, ప్రిపరేటివ్ ఫార్మసీ, నా ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడో 3rd yearకి వస్తుంది. అవి కొంత చదివాను కాబట్టి అవి చెప్పేవాడిని. తర్వాత నేను వచ్చి జాయిన్ అయినాక, నేను జాయిన్ కాలే అసలు యాక్చువల్గా. సార్ని చూసిపోదాం పిలిచాడు కదా అని రెస్పెక్టబుల్గా వచ్చాను. అక్కడ మా ప్రొఫెసర్ సర్కార్కి చెప్పేసి పిహెచ్డి ఆల్రెడీ పెట్రోలియం ప్రాజెక్ట్ మీద ఇచ్చాడు ప్రాజెక్టు, ఓఎన్జీసీ ఇస్తానన్నాడు. ఈయనను కలిసిపోదాం, ఈయన కూడా గురువు కదా అని వచ్చాను. వస్తే హనుమకొండ ఫస్ట్ టైం హనుమాన్ లాడ్జ్లో ఉండి వచ్చేస్తే తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ వెంకటరామయ్య గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళాడు. ఆయన పీజీ సెంటర్ డైరెక్టర్ ఫిజిక్స్. ఆయన చూసి, బాబు నేను తెలంగాణ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, తెలంగాణ మొత్తానికి కోర్సుకి అంతా కూడా తెలంగాణనే హెల్ప్ చేసింది. నేను తెలంగాణ క్యాండిడేట్ కోసం చూస్తున్నాను, ఫార్మసీ వాళ్ళు కాబట్టి. ఫార్మసీ ఫార్మసీ లేదు, ఫార్మసీ లేదు, ఏం లేదు, ఫార్మసీ క్యాండిడేట్ కావాలి. నువ్వు ఎంటెక్ ఫార్మసికల్ టెక్నాలజీ డిస్టింక్షన్ ఉంది, అంతా ఉంది కదా, యూ జాయిన్ అన్నాడు. అంటే నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు సార్, నాకు అక్కడ ఐఐటి పిహెచ్డి ఉంది, అవి ఉన్నాయి అంటే కూడా ఆయన వినలేదు. నీకు టీచింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నావు కదా, నువ్వు జాయిన్ కాను. సరే, నాకు కూడా ఏమైంది, జాయిన్ అయ్యాను. అప్పుడు వీళ్ళ పరిస్థితి, ఫస్ట్ బ్యాచ్ 3 స్టూడెంట్స్, సెకండ్ బ్యాచ్ 25 మంది. అదే వంట చేసుకుంటూ బత్తీల స్టవ్ మీద, దాని మీద మా రాజమౌళి చెప్పాడు కదంతా కథ. ఆ విధంగా ఉండే పరిస్థితి నేను జాయిన్ అయినప్పుడు. నాకు 4 months ఆర్డర్ లేదు, వైస్ ఛాన్సలర్ మర్చిపోయాడు, శాలరీ లేదు. ఇక నాకు వెక్స్ అయిపోయి, మా గురువుగారు అంటే భయం కదా, అడగాలంటే ఆర్డర్ ఎప్పుడు ఇస్తాడు, జీతం ఎప్పుడు ఇస్తాడు. ఫోర్స్ఫుల్గా అడిగితే ఆయనకి ఆంధ్ర అంటే పడదేమో, సుబ్బారావు గారిని కూడా తీసుకోకుండా డోర్లే గారి అడ్వైస్ తీసుకునేవాడు ఎప్పుడు. కాబట్టి వీళ్ళిద్దరికి ఏమైంది లోపల, ఈయన బాధతో బయటకు వస్తే, సార్ నన్ను పిహెచ్డి అటుపోతుంది, ఇటు అవుతుంది అంటే, నువ్వు వెళ్ళన్నాడు. అడుగు ఏదో తెలుసుకో అంటే, వెంకటరామయ్య గారు అంత ఫ్యూరియస్గా ఉన్నవాడు కూడా స్టన్ అయిపోయి, బాబు నువ్వు జాయిన్ అయినావు ఎంత అంటే, ఇక నీకు ఇప్పటికిప్పుడే శాలరీ ఇస్తున్నాను, ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను, డోంట్ లీవ్ ద కోర్స్. ఆ విధంగా ఇట్లా గురువు గారికి, హనుమంతరావు గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి నేను, నాకు దారి చూయించినందుకు.
వెంకటరామయ్య గారు వైస్ ఛాన్సలర్ అంత స్థితిలో కూడా లేదు ఈ కోర్సు మూయబడ్డం కాదు, నేను ఉండాలి, నీకు 4 టీచర్స్ని ఇస్తాను. కాబట్టి ఇది ప్రిస్టేజ్. అప్పుడే కాకతీయ యూనివర్సిటీ స్టార్ట్. సో వీ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు ఫస్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్ వెంకటరామయ్య గారు. సరే ఆయన రూమ్లో పెట్టి తాళం వేశారో ఏం చేశారో తెలియదు, కానీ అవన్నీ నన్ను తిట్టాడు, కానీ ఈ వాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్. ఇప్పుడు అది దానికన్నా ముందు అయితే ఈయన మా గురువు గారు ఎప్పుడైతే బీ ఫార్మసీ స్టార్ట్ అయింది ఉస్మానియాలో, ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే రన్ అయింది. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేవరకల్లా నరోత్తమ రెడ్డి టర్మ్ అయిపోయింది. అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని వైస్ ఛాన్సలర్ వచ్చాడు. ఆయన మొత్తం యూనివర్సిటీ అంతా డోల్ డ్రమ్స్లు ఉంది, హాస్టల్స్ అంతా వెకేట్ చేయాలి, ఫండ్స్ లేవు. అంటే మరి ఈ ఫార్మసీ ఏంటంటే ఫార్మసీ కొత్త కోర్సు, దీనికి 60 lakhs కావాలన్నారు ఆ రోజు. సో వీఆర్ క్లోజింగ్ ద కోర్స్. దీనికి పునర్జన్మ ఇచ్చింది. అప్పుడేమైంది, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ తీసుకున్నాడు. ఎందుకంటే 60 candidates ఉండే ఫస్ట్ బ్యాచ్లో. దెర్ వాజ్ ఎ టెరబుల్ డిమాండ్ ఫార్మసీకి. 60 candidates అడ్మిట్ అయ్యి ఫస్ట్ ఇయర్ రన్ చేశారు. ఆ అమ్మాయి శశికళని నాకు కొలిగి మన రాధాకృష్ణ క్లాస్మేట్. సో 60 candidatesని ఏం చెప్పాడంటే మీ మిస్టేక్ కాదు, యూనివర్సిటీ మిస్టేక్. ఆ రోజులలో మెడికల్ ఫ్యాకల్టీ, వెటర్నరీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ. అండ్ వెంగళరావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉండి ఈయనకి ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్స్ ఇచ్చారు. మీరు స్టూడెంట్స్ ఏ ఆప్ట్ చేస్తే అది తీసుకోండి. సెకండ్ ఇయర్, ఫస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ కాకుండా సెకండ్, ఎందుకంటే అప్పుడు ప్రీ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ అని ఉండేది, మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ. ఆ విధంగా సెకండ్ ఇయర్కి అందరు వెళ్ళిపోయారు, జంప్ అయిపోయారు. ఓన్లీ 4 students. ఆ 4 studentsలో కేశవదేవ్, రాధాకృష్ణ, వీళ్ళు మాత్రమే పట్టుకొని వెళ్ళాడారు. మా హనుమంతరావు గారు ఎప్పుడైతే కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నీ ఉన్నాయి అనుకుంటే అది సైన్స్ కాలేజ్కి పోయింది. ఎందుకంటే మా ప్రిన్సిపల్ గారు ఆ మీటింగ్ కాపర్తి గారు అబ్సెంట్ అయితే సైన్స్ కాలేజ్కి పోయింది. ఆ సైన్స్ కాలేజ్ నుంచి వరంగల్కి వచ్చింది. ఈ వరంగల్ ఎందుకు తెలంగాణ చెప్తున్నా అంటే ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చీఫ్ జస్టిస్ ఉండే హైకోర్టుకి, తర్వాత జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు ఉండే. ఆయన అసెంబ్లీ మీద ఫ్లోర్ లీడర్గా పిలిచారు, వై ఆర్ క్లోజింగ్ దిస్ కోర్స్, బీ ఫార్మసీ అంత బ్యూటిఫుల్ కోర్సు ఎందుకు మీరు క్లోజ్ చేస్తున్నారు. ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఓన్లీ వన్ ఆన్సర్, నో ఫండ్స్. అంటే అప్పుడు తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ హ్యాస్ కమ్ టు ద రిస్క్. వీ విల్ ప్రొవైడ్ ఫైనాన్స్, వీ విల్ గివ్ ద ఫండ్స్. ఆ విధంగా తెలంగాణ అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది. తెలంగాణ క్యాండిడేట్గా తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ. కానీ ఆన్ వన్ కండిషన్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ ఎట్ హైదరాబాద్. అప్పుడు వరంగల్ పీజీ సెంటరు ఉస్మానియా కింద ఉండే. మళ్ళీ దీన్ని ఎట్లా అకామిడేట్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ అడ్మిషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను, ఫండ్స్ ఇస్తే వీల్ స్టార్ట్ ద కోర్స్. సో మా గురువు గారిని హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ పంపించారు. ఆయనకి ఇష్టం లేదు, అన్నీ అనుకున్నట్టు జరగలేదు. కాబట్టి అక్కడ ఏమైంది, కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి, ఆర్ఈసి ఇంజనీరింగ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ వర్క్షాప్ అవి ఉన్నాయి, తర్వాత ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్, బేసిక్ కెమిస్ట్రీ సైన్సెస్. సో ఇట్ షుడ్ బి అకామిడేటెడ్ ఇన్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్. ఆ విధంగా ఇదంతా జరిగింది. మా గురువు గారు చెప్పింది. సైలెంట్గా ఉన్నాడు. నేను వచ్చిన తర్వాత జాయిన్ అయినాక, తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయినాక ఓ రోజు చెప్పాడు నన్ను సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టు. ఇక నాకు కూడా ఏమైందంటే ఈ పిల్లల్ని చూసి మళ్ళీ నాకు టీచింగ్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే. సో ఆ రోజులలో అంత ఈజీగా టీచర్ జాబ్, ఇన్ని ప్రైవేట్ కాలేజీలు, ఇవి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ అంతా ఒక యూనివర్సిటీనే ఉండేది. ఏ టీచరో రిటైర్ కావాలి, ఈ అవకాశం రాదు, ఫాదర్ని చూసుకున్నట్టు ఉంటుంది ఈ పిల్లలకి చేసి. ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఇండస్ట్రీలో మిషన్స్తో ఉంటాం. ఇక్కడ ఐ కెన్ మోటివేట్ ద స్టూడెంట్స్, ఐ కెన్ స్పీక్ టు స్టూడెంట్స్. దట్ వాజ్ మై ప్రైమరీ అంబిషన్. కాబట్టి ఎన్ని కష్టాలైనా పడదామని. సో ఫస్ట్ వెంకటరామయ్య గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. నెక్స్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్ జాఫర్ నిజాం గారు వచ్చారు. ఆయన పీరియడ్లో మంచి స్టాఫ్ను అపాయింట్ చేశారు. నేను ఫస్ట్ జాయిన్ అయిన తర్వాత వైఎం రావు గారు, తర్వాత రాఠోడ్, బనారస్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీ నుంచి జీబీ సింగ్ అని ఆయన హెడ్గా వచ్చాడు, రిటైర్ అయ్యి. అన్ఫార్చునేట్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు. నేను అన్నాను పిల్లలతో, మీరు ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ అవన్నీ గొడవలు చేస్తే ఆయన అసలే పెద్ద మనిషి, హార్ట్ అటాక్ వచ్చిపోయాడు. పెద్ద రెప్యుటేషన్ పోయింది. మీకు ఎవరు వస్తారని చెప్పాను. ఇది పేపర్లో వచ్చింది, అందరూ అంటున్నారు. హెడ్గా వచ్చిన ఆయన బనారస్ యూనివర్సిటీ ఆ రోజులలో
ఇది టాప్ మోస్ట్ అందులో ఫస్ట్ కోర్సు బీ ఫార్మసీ. అతను వరంగల్కి రావడం ఏంటంటే నేను ఆశ్చర్యపోతే, అతనికి అసిస్టెంట్గా ఉంటే నేను, కానీ సడన్గా మన పిల్లల కారణం కాదు, ఆయనకు ఏదో ఉంది ఫస్ట్. అది అన్ఫార్చునేట్, బెనారస్లో పోయినవాడు ఇక్కడ పోయాడు. ఇది చాలా అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ అనిపించింది. ఈ పిల్లల్ని కూడా కోప్పడ్డాను. ఏంటంటే క్లాస్లో అందరూ ఉండేది, ఎప్పుడో పోయి వెంకటరామయ్య దగ్గర కూడా వచ్చేసేది. ఏదైనా పనికి వెంకటరామయ్య గారి దగ్గరికి పోతే, ఏం నువ్వు స్టూడెంట్స్ని కంట్రోల్ చేయలేవా ఏంటి అది? నేను అన్న బిల్డింగ్స్ నేను ఎక్కడ నుంచి చేస్తాను సార్. వీళ్ళని చెప్పాను కూడా సార్, క్లాస్ బిగితే, సార్ మీరు లెక్చరర్ ఆఫ్టర్ ఆల్, మా ఏజ్ కంటే ఒక 8 years 10 years పెద్ద ఉన్నారు, మీరు తెస్తారా బిల్డింగ్స్? మీరు అష్యూరెన్స్ ఇస్తే పో, నేనేలా ఇస్తాను? సో అప్పుడు ఏదైనా కానీ ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటే, అంటే అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటే అన్నీ సవ్యంగా జరుగుతాయి. ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటే ఉద్యమాలు వస్తాయి. 22, 23, 25 మంది, నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏమైంది? ఇంకో 33 మంది, ఇంకో 33, ఒక 90 మంది స్టార్ట్ అయ్యారు. స్ట్రెంత్ పెరిగింది వీళ్ళకి. ఇక లీడర్స్ తయారయ్యారు. మా రాజమౌళి, ఎల్ ప్రసాద్, ప్రద్యుమ్న, అశోక్, వీళ్ళని క్లాస్లో కంట్రోల్ చేస్తుంటారు, కానీ బయట ఏం గొడవలు చేస్తుంటారో తెలియదు. వీళ్ళందరూ స్ట్రగుల్ చేశారు. నాది గొప్పతనంగా స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా అప్పుడు స్ట్రగుల్ చేశారు, ఫైట్ చేశారు. చేస్తే అప్పుడు ఆయన ఫిజిక్స్ బిల్డింగ్ తన సబ్జెక్టే కట్టుకుంటున్నాడు, మాకు ఇస్తలేడని ఫిజిక్స్ బలవంతంగా కబ్జా చేశారు. డోర్స్ బగలగొట్టారు, ప్రతి దగ్గర రాశారు ఫార్మసీని. ఆ విధంగా వీళ్ళు వచ్చినందుకు మొత్తం ఏమైందంటే, అంతక్రితం ఏముండే, సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్కి అంతా ఆర్ట్స్ కాలేజ్, 40 టీచర్స్ పార్ట్ టైం. నాకు ఇప్పటికి గుర్తుంది, సుభద్ర అని, వెంకటరెడ్డి అని, రాజగోపాల్ అని, మాణిక్యాంబ అని, రఘునాథరావు, వీళ్ళంతా కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్స్, ఫిజిక్స్ లెక్చరర్స్, ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్. అధ్వానం ఏంటంటే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు చెప్పుకునేవాళ్ళు, వీళ్ళు అందరికీ వెకేషన్ అంటే వీళ్ళకి క్లాసెస్. రాజమౌళి అన్నట్టు క్లాస్ రూమ్స్ కోసం కూడా బయట వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది. ల్యాబొరేటరీస్ కూడా ఏమీ లేకుండా అంత అధ్వానంగా ఉండే. ఆ ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని వీళ్ళకి ఏం చేసిందంటే, కన్నతల్లి ఉస్మానియా అయితే అడాప్టెడ్ తండ్రి కాకతీయ. ఆ రోజులలో దీనికి ఒక నిక్ నేమ్ కూడా ఇచ్చారు, డిజర్టెడ్ బేబీ. ఫార్మసీని డిజర్టెడ్ బేబీ అంటే పెంటలో పడేసిన బేబీ. అదేదో ఆ విధంగా హ్యూమిలేట్, నేనే కాదు వాళ్ళు కూడా అంతా హ్యూమిలేట్ కాబడ్డారు. కాకుంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ వర్క్షాప్ డ్రాయింగ్, బేసిక్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజీలో మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్ అవన్నీ, కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీలో దేవేందర్ రెడ్డి, మీకు అంతా టీచర్సే కదా అందరు. అప్పుడు నాకు ఇంకా మ్యారేజ్ కాలేదు, సంసార బాధ్యతలు లేవు, ఇక వీళ్ళతోనే తిరగడం. ఆ విధంగా ఫస్ట్ 5 బ్యాచెస్. నేను అనడం ఏంటంటే అందరు కాదు, మొత్తం 50 years ఇప్పటి డ్యూరేషన్లు చూస్తే 7 years, అంటే 1974 to 80-81 వరకు అదొక సూర్యగ్రహణము, చంద్రగ్రహణము, పేదరికము, నెగ్లిజెన్సు, అంత అన్ని రకాల అవమానాలు. అన్నాడుగా రాజమౌళి, ఆయన ప్రొఫెసర్ శిష్యుడే, కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్, టెర్రర్ ఉండే. వీళ్ళు ఏదో హాస్టల్ 2 రూమ్లు ఇవ్వండి సార్ అంటే బెగ్గర్స్ ఆర్ నాట్ సూజర్స్ అన్నారు. వీళ్ళంతా ఆ విధంగా ఛాలెంజ్ తీసుకున్నారు. ఎందుకు? రఘురామారావు పంజాబ్ యూనివర్సిటీ పోయాడు ఎంఫామ్ చేస్తానని. ఏదో కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఎక్కడి, బీఫామ్ ఎక్కడి సార్ అన్నారంట. సిలబస్ ఇచ్చి పంపాను. మళ్ళీ అదే పంజాబ్ యూనివర్సిటీకి ప్రొఫెసర్గా పోయాడు, అదే నైపర్గా డైరెక్టర్. కిషన్ అచ్చయ్య, ఇక నేను పేరు కాదు, నాకేంటంటే ఇప్పుడు సంతోషం ఏంటంటే ఏ స్టూడెంట్ పేరు చెప్పాలి, ఏ స్టూడెంట్ పేరు చెప్పకూడదు. అంటే అంత అబండెంట్గా ఛాలెంజింగ్గా సక్సెస్ అయ్యారు. ఇది అమరేశ్వర్ సక్సెస్ కాదు, నా అదృష్టం మీకు సేవ చేయడం, మీలాంటి విద్యార్థులు నాకు దొరకడం. 79లో జాఫర్ నిజాం గారు మంచి టీం తీసుకొచ్చారు. ప్రొఫెసర్ ఎంసి ప్రభాకర్, ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ మెడికల్ సైన్స్ టాప్ మోస్ట్ వచ్చాడండి. 5 ఇంక్రిమెంట్స్ ఇచ్చారు, వీఆర్ హ్యాపీ. తర్వాత అప్పారావు గారు, డిఆర్ కృష్ణ, మృత్యుంజయరావు. ఆ టైంలో నాకు జర్మన్ ఫెలోషిప్ వచ్చి నేను జర్మనీలో ఉన్నాను. తర్వాత 80లో రాంబాబు గారు, ఇక రాంబాబు గారి కవిత్వం, ఆయన రీసెర్చ్ విజన్ అయితే చెప్పను, నల్వి గారు. తర్వాత కొక్కాటి గారు. నా కష్టాలన్నీ వాళ్ళ కష్టాలు కూడా అప్పటికి అయిపోయినాయి.
అప్పటికి 3 బ్యాచ్లు అయినాయి. 81 తర్వాత నేను చాలా రిలాక్స్ అయ్యాను. నన్ను పిలిచినాగానే వద్దన్నాను, కానీ ప్రతి వైస్ ఛాన్సలర్ ఆయనకి ఏదో కమిటీ లేడని. సో అది బ్రీఫ్. రెండోసారి కూడా మళ్ళీ పునర్జన్మ ఎందుకు వచ్చిందంటే, వెంకటరామ గారికి విసుగొచ్చింది. టీచర్స్ లేరు, ఏం లేరు. 1 సంవత్సరం అడ్మిషన్ చేయలే, లేట్ అయింది. అప్పుడు అడిగాడు సిసోడే గారు, ఆయన మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్, ఈ కోర్స్ అంత ఇంపార్టెంటా, ఇది క్లోజ్ చేస్తే ఎట్లా అంటే, క్లోజ్ చేస్తే నువ్వు కొత్త యూనివర్సిటీ అప్పుడే డిక్లేర్ అయింది. ఫార్మసీ సబ్జెక్ట్ పోయిందంటే నువ్వు మంచి సబ్జెక్ట్ పోయినట్టు, ప్రిస్టేజ్ పోతుంది. నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే నేను తీసుకుంటాను. ఎవరు? సిసోడి గారు. అప్పుడు అది ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్. ఈయన చేతికి ఎక్కడ పోతుందో అని అప్పుడు. సో కృతజ్ఞతలు చెప్పాల్సిందే జాఫర్ నిజాం గారు. ఆయన డిపార్ట్మెంట్ని కాలేజ్ చేశాడు, యూనివర్సిటీ కాలేజ్. బీఫామ్ ఉంటే పిహెచ్డి స్టార్ట్ చేశాడు విదౌట్ ఎంఫామ్. ఫస్ట్ ఎంఫామ్ బ్యాచ్ వీ స్టార్టెడ్ ఇన్ 85. అంతక్రితం మన డిఆర్ కృష్ణ, అప్పారావు గారు వీళ్ళంతా ప్రభాకర్ గారి దగ్గర, ఎంసీ ప్రభాకర్ దగ్గర పిహెచ్డికి, మధుసూదన్ రావు గారు రాంబాబు గారి దగ్గర, మన వివిఆర్ వీళ్ళంతా కూడా ఒకటే దగ్గర ఒక గైడెన్స్, రీసెర్చ్ నడవాలి అంటే రీసెర్చ్ విదౌట్ స్టార్టింగ్ హ్యావింగ్ ఎనీ పీజీ కోర్స్ వీ స్టార్టెడ్ ఆల్రెడీ. సో ఎప్పుడైతే ఈ వండర్ఫుల్ టీమ్ వచ్చేసిందో నేచురల్గా అప్పటి నుంచి మనకి సక్సెస్ అనేది బాగా పెరిగింది. సో నా రోల్ అక్కడికి అయిపోయింది. సో అది బ్రీఫ్గా. నేను పేరున మీ అందరికీ రుణపడి ఉన్నాను, కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. నేను ఓన్లీ స్కేప్ గోట్. అప్పుడు ఆ టైంలో ఉన్నాను, చేయాల్సి వచ్చింది, కోఆర్డినేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ క్రెడిట్ అంతా నాకు కాదు. ఈరోజు ఇప్పుడు 33 దేశాలు తిరిగి వచ్చాను. ఎక్కడ పోయినా కానీ మన స్టూడెంట్స్ కనబడతారు. ఇప్పటికీ భాస్కర్ అని న్యూజిలాండ్ నుంచి ఫోన్ చేస్తాడు. ఈ అశోక్ ఉన్నాడు, దేశాలన్నీ తిరుగుతున్నాడు ఎక్కడ. వీళ్ళంతా నోటోరియస్ ఆ రోజులలో. ఎల్ ప్రసాద్ ఉన్నాడు, ఆ మహానుభావుడు సైలెంట్గా ఉన్నాడు. సో కాబట్టి ఇది ఏదైనా కానీ ఒకరి నుంచి జరిగేది కాదు. జయశంకర్ గారు రిజిస్టర్ ఉండే, సిద్ధాంతకర్త అంటారే తెలంగాణ. జయశంకర్ గారితో అంత ఇంటిమేషన్ ఉండే. ఆయన సీకేఎం కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఉండి తర్వాత రిజిస్టర్ అయ్యి మల్లారెడ్డి గారిని మన డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చారు. ఆయన వల్ల కెమిస్ట్రీ రీసెర్చ్ జయశంకర్ గారు, దినకర్ సర్దేశ్ముఖ్, ప్రొఫెసర్ ఈవి సుందరం ప్రతిదీ గైడెన్స్ చేసేవాడు. ఎందుకంటే ఇది మన బాధ్యత. ఇది ఈ మధ్య మధుసూదన్ రావు పోయినందుకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఎంత సైకిల్ వేసుకొని తిరిగినా, 25 కిలోమీటర్లు తిరిగినా, మళ్ళీ టైంకి వచ్చి క్లాసులు తీసుకోవడం, అడ్మినిస్ట్రేషన్. మీరు ఫస్ట్ కాకతీయ యూనివర్సిటీలో తీస్తే ఎగ్జామినేషన్ బ్రాంచ్లో మా రైటింగ్సే ఉంటాయి. మెమోస్ కానీ సర్టిఫికెట్స్ కానీ అన్నీ మేమే. నేను మధుసూదన్ రావు వాజ్ సచ్ ఏ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ టు మీ. ఐ లాస్ట్ హిమ్. సో ఒకటి కొలిగే కాదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మేమంతా ఫస్ట్ జనరేషన్ టీచర్స్ని. నేను తర్వాత ఎక్కువ జోక్యం చేసుకోలేదు. 81 తర్వాత మై రోల్ ఈజ్ ఓన్లీ సింప్లీ టీచింగ్, నాట్ దట్. ఈ కష్టకాలంలో మాత్రం న్యాచురల్గా చేయాల్సి వచ్చింది. నేనే కాదు, ఎవరైనా చేయాల్సింది. అదేం అమరేశ్వర్ పెద్ద గ్రేట్ కాదు. భగవంతుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు. మీ అందరికి సేవ చేశాను, మీ అందరూ పైకి వచ్చారు, హ్యాపీగా ఉన్నారు. అదే ఒక టీచర్ కావాల్సింది. ఇంతకంటే ఇంకేముంటుంది చెప్పండి. మీ అందరూ ఆశీస్సులు ఏమో. నా పిల్లలు కూడా బాగున్నారు. ఒకడు మెడికల్ ఎండి మైక్రోబయాలజీ, ఇంకోడు మైక్రోసాఫ్ట్లో ఐఐటి బాంబే నుంచి చేసి వాడు బాగానే ఉన్నాడు. మీ అందరికీ మంచి చేశాను, భగవంతుడు నాకు మంచి చేశాడు. థింగ్ ఏంటంటే నేను జర్మనీలో ఉన్నాను 3 years ఫర్ మై పిహెచ్డి. ఆ రోజుల్లో వెంకటరామ గారు నన్ను వదలరనుకున్నాను. ఎందుకంటే అప్పుడు కీ రోల్ కదా ఆయన. పాపం నన్ను యూనివర్సిటీకి ప్రెస్టేజ్ ఫస్ట్ టైం ఫెలోషిప్ రావడం, వెళ్ళండి అన్నాడు. నేను ప్రొఫెషన్ పీరియడ్ ఇచ్చాడు ఆయన వెంకట. జాఫర్ నిజాం గారు ఇట్లా టీము, వాసుదేవ్ గారు అని ఆయన చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నేను అన్నాను, మీరు చనిపోతే ప్రేతమై తిరుగుతారు సార్ అన్న. యూనివర్సిటీని వదలరు, డిపార్ట్మెంట్ వదలరు. తెల్ల డ్రెస్లో సైకిల్ మీద వచ్చాడు. నాకు ప్రమోషన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ నుంచి అసోసియేట్ ప్రొఫెసరు. అప్పుడే జర్మన్లో పిహెచ్డి చేసి వస్తున్నాను. ఇంకా వస్తారా అని ఒకసారి అడిగాను, నాకు ఛాన్స్ ఉందా సార్ అంటే, నీకు ఏకుంటే మాతృద్రోహం చేసినట్లు అన్నారు. నేను అన్న మీరు ఆ మాట అన్నారు చాలు, నాకు ఇచ్చిన లేఖను. 2 terms వైస్ ఛాన్సలర్ ఉండి ఫార్మసీని పనిచేసి ఆయన జువాలజీ చెప్పేవాడు మన వాళ్ళకి, వాసుదేవ్ గారు.
సో కాబట్టి నెక్స్ట్ వాసుదేవ్ గారు 2 terms, మళ్ళీ తర్వాత జాఫర్ నిజాం గారు వచ్చారు, మళ్ళీ జాఫర్ నిజాం గారు వచ్చారు. అప్పటికి బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది ఫార్మసీ. కొకాటే గారు 84లో స్టార్ట్ చేశాడు మన అల్యూమిని అసోసియేషను. వీళ్ళందరి కాంట్రిబ్యూషన్. ఆఫ్టర్ ఆల్ అమరేశ్వరి అంటే ఒక జెంటల్గా ఉన్నాడు అంతే, ఆ రోల్ ప్లే చేయాల్సి వచ్చింది అంతేగాని. సో మీ అందరికీ పేరు పేరున ఎలా కృతజ్ఞత తెలియాలి. ఈరోజు ముఖ్యంగా నేను రావడం కారణము 2 కారణం. ఒకటి, నా పిల్లలందరినీ చూస్తాను, వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ వింటాను, సంతోషంగా. 2, మా వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు. దో మే వీఆర్ కొలీగ్స్ ఎట్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ, అంత కాంటాక్ట్ లేదు, డిపార్ట్మెంట్ వేరైనందుకేమో. నా అదృష్టానికి ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ విక్టిమ్ ఆఫ్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ అయినా కానీ ధర్మాత్ముడిలాగా నన్ను కాపాడాడు. ఎందుకంటే నేను 75లో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ మై 20 years ఆఫ్ సర్వీస్, 75లో వాణిదేవి గారు నన్ను లాక్కెళ్ళారు. వాణిదేవి గారు ఎవరు? మన పివి గారి డాక్టర్. 95లో అంటే ఐ వాజ్ దేర్ ఫ్రమ్ 76 to 96. జస్ట్ 95లో షీ స్టార్టెడ్ ఫార్మసీ కాలేజ్, గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్. ఆమెకి ఎవరు చెప్పారేమో కానీ నన్ను లాక్కెళ్ళింది, వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గర డిప్యుటేషన్ అన్నీ తీసుకుంది, రమ్మంది. నాకు డిఆర్ కృష్ణ గారు పరిచయం చేశారు. సో ఆమె నాకు తెలియదు, కానీ పివి గారు నన్ను పక్కకు కూర్చొని పెట్టుకొని, పివి నరసింహ గారు, బాబు నువ్వు ఫార్మసీకి ఎంతో చేస్తున్నావంట, మా అమ్మాయి ఎంతో చెప్తుంది వాణిదేవి గారి గురించి. ఇప్పటికీ నాకు రిలేషన్ ఉంది, సిస్టర్ ఇన్ లా లాగాను. అయితే ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫౌండర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్, వెంకటేశ్వర. ఆ విధంగా జాఫర్ నిజాం గారికి రుణపడి ఉన్నా. ఆయన నాకు జర్మన్ ఫెలోషిప్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా పోయింది, నాకు తెలియదు యూజీసీ ద్వారా పోవాలి. అయితే శాలరీ ఇవ్వరన్నారు. యూజీసీ ద్వారా మా రమాకాంత్ వాళ్ళు పోతే వాళ్ళకి శాలరీ ఇచ్చారు, నాకు ఇవ్వలేదు. ఇదేమన్యాయం సార్, సేమ్ ఫెలోషిప్, సేమ్ జర్మనీ, సేమ్ పీజీ, వై అంటే ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ తీసుకున్నాడు. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద స్పాన్సర్షిప్ విల్ పే శాలరీస్ టు యూ. సో జాఫర్ నిజాం గారి పీరియడ్ని మన వివి గారు, వివి వెంకటేశ్వర్, అచ్చయ్య, సారంగపాణి అందరు. శిశుడే గారు ఉన్నప్పుడు చెప్పాను, మన ఫస్ట్ స్టూడెంట్ రాధాకృష్ణన్ తీసుకోవాలి సార్. ఆయన నాగపూర్ నుంచి వచ్చారు. రాధాకృష్ణ ఆల్సో వర్క్ హియర్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అయితే మా ఫస్ట్ జనరేషన్ అంతా మాకు తోచింది చేశాం. మీ అభివృద్ధిలోకి రావాలని కోరుకున్నాం, ఇప్పటికీ కోరుతున్నాం. మీరు ఎక్కడున్నా సౌఖ్యంగా సుఖంగా ఉండి అభివృద్ధిలోకి వచ్చి, నాకు ఎందుకంటే ఏ ట్రైన్లోనూ నా కొలీగ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ కలిస్తే అడిగారు, నువ్వు వరంగల్ అంటే ఫార్మసీ అంటే మా అమరేశ్వర్ తెలుసా అన్న అడిగారట. అరే ఆ సార్ మా గురువుగారు సార్ అంటే నాకు చాలా సంతోషం. సో భగవంతుడు ఈ భాగ్యం కల్పించినందుకు మన ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఎందుకు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ విక్టిమ్ అంటున్నానంటే 76 to 96 20 years ఉన్నాను. మన స్టూడెంట్స్ రామకృష్ణారెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా, ఎవరు అరవింద్ రెడ్డి అందరూ కూడా చెప్పారు లింగమూర్తికి వాళ్ళందరికీ, సార్ మా సార్కి అన్యాయం జరగకూడదు, ఇది పెన్షన్ గ్రాట్యుటీ ఇవ్వలే, ఎవరు ఇవ్వలే. అక్కడ ఉస్మానియాలో రిటైర్ అయ్యి కూడా 3 years ఉన్నాను, కుక్కలాగా తిరిగానికి. ఇది చెప్పొద్దు, మంచిది, అందరు సంతోషంగా ఉన్నావు, చెప్పకూడదు అనుకున్నాను, కానీ మనసులో బాధ. ఎవరు ఇవ్వలేదు, ఇంతవరకు రాలే. ప్రతాప్ రెడ్డి గారు లాస్ట్ మినిట్లో ఉస్మానియాలో మా సత్యనారాయణ గారు వైస్ ఛాన్సలర్, ఆయన రిజిస్ట్రార్, మీకు అన్యాయం అయిపోతుంది సార్, ఇది మీరు కొంత లిమిటెడ్గా ఆడిట్ ఆబ్జెక్షన్ లేకుండా లీన్ కాంట్రిబ్యూషన్ కింద ఇంట్రెస్ట్ అంతా వేఅవుట్ చేసి నీకు ఫుల్ సర్వీస్ ఇస్తామన్నారు. ఇచ్చి నాకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ పెన్షన్ గ్రాట్యుటీ. ప్రతిరోజు నేను ప్రే చేసే దాంట్లో నా పిల్లలు, తర్వాత ప్రతాప్ రెడ్డి గారు తలుచుకొని ప్రేజలు. ఎందుకంటే అది ఫండమెంటల్ రైట్. నాకు ఏ అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ కోసం కాలేదు, ఏ పోటీకి పడలేదు, నేను ఏది అడగలేదు. 20 years సర్వీస్ చేశాను. ఇక్కడ వాణిదేవి గారు పిలిచారు, అక్కడ కూడా రామకృష్ణయ్య గారికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర కాలేజ్ డెవలప్మెంట్ అంతా చూసి, ఎందుకంటే ఇది గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ, ఫండ్స్ రావాలంటే ఆ రోజులలో తిరగాల్సి వచ్చేది ప్రతి డిపార్ట్మెంట్, త్రో ప్రిన్సిపల్, త్రో రిజిస్ట్రార్, ఇవే ఫార్మాలిటీస్. నాకు అలవాటు ఉండేది, ఒక బ్యాగ్ వేసుకొని పేపర్ పట్టుకుపోయేది. ఆ రోజులలో టైప్ రైటర్ లేదు. ఇంకా వండర్ఫుల్ జోక్ ఏంటంటే
టైప్ రైటర్ని అపాయింట్ చేశారు వితౌట్ టైప్ రైటర్, టైపిస్ట్ని అపాయింట్ చేశారు వితౌట్ టైప్ రైటర్. సురేందర్ అని అతనికి 50 రూపాయలు నెలకు. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం తెలుసా? యూ గో టు ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్, వేర్ ఎవర్ ద టైప్ రైటర్ ఈజ్ ఫ్రీ, యూ గో అండ్ టైప్ ఇట్. ఆ పోరు పడలేక నేనే కార్బన్ పేపర్స్ పెట్టి, నేనే లెటర్స్ రాసి కాపీ టూ పెట్టుకొని, మళ్ళీ ఈ జయశంకర్ గారు వీళ్ళు ఏది ఇంకా రాలేదంటారని ఒక కాపీ ఎడిషనల్గా తీసుకెళ్ళి జయశంకర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, దిస్ ఈజ్ ద మ్యాటర్ సార్, మా పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ లేకపోతే మా పిల్లలకి ఫీజు ఏవో ఉంటాయి సంథింగ్ రిలేటెడ్ అంటే, అప్పుడు ఆయన జయశంకర్, జాఫర్ నిజాము, వాసుదేవ్, అప్పుడు రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ శంకరయ్య, తర్వాత ఈయన జువాలజీ వెంకటరెడ్డి, దిగంబర్రావు. ఎందుకు అంటే ఈ సమయాన్ని మనం అందరినీ తలుచుకోవాలి. వాళ్ళంతా ఇప్పుడు లేరు, భగవంతుడు అది చేశారు. సారీ మీ టైం చాలా తీసుకున్నాను. సో భగవంతుడు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించాలి, ఇంకా అభివృద్ధిలోకి రావాలి, చల్లగా ఉండాలి. ఇక్కడ నా టీం అంతా ఇక వీళ్ళ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సమ్మయ్య, కృష్ణవేణి సుధీర్ సంగతి అంతా నాకు బాగా తెలుసు. ఓసారి ఇండస్ట్రియల్ టూర్ తీసుకెళ్ళాను, గోవాలో గడబడి చేశాడు. తర్వాత ఆయన అజీజు, ఆ రోజుల్లో ఆయన నోటోరియస్ అజీజ్ కూడా అంటే ఎగ్జామ్స్లో. సో ఇప్పుడు నాకేంటంటే హైదరాబాద్లో కంఫర్టబుల్గా ఉన్నా. వెంకటేశ్వర కాలేజ్ మన ప్రసూన ప్రిన్సిపల్, పుల్లారెడ్డి కాలేజ్ మాధవరెడ్డి, ఎక్కడ చూసినా మన స్టూడెంట్సే. నువ్వు అకాడమిక్ చూడు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూడు, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ చూడు, నేషనల్ చూడు, రైట్ ఫ్రమ్ అమెరికా టు న్యూజిలాండ్. ప్రభశంకర్ ఎంత బాగా చేసి వచ్చాడు, కోపా. ఏవి శ్రీకాంత్ నాకు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా హెల్ప్ చేశాడు శ్రీకాంత్. సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్, ఐ ఎంజాయ్డ్ మై లైఫ్. ఒకటే నేను ఇంకా మీతో కోరుకునేది ఏంటంటే, నా మెసేజ్ అంటే మెసేజ్ కాదు, నేను అంత పెద్దవాడిని కాదు, వివేకానంద ఫిలాసఫీ చదువుతాను. యూ గివ్ 10 people who are selfless, యంగ్, ఐ విల్ చేంజ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ అన్నాడు. అలాగే ఇంతమంది మీరు సిటిజన్స్ తయారయ్యారు. ఒకటి నేను జర్మనీలో ఉండి 20 దేశాలు తిరిగినా కానీ ఒకటి అనిపించాయి, ఎందుకు మన ఇండియా ఇంత పూర్ కంట్రీ. యాటిట్యూడ్ మారాలి, మైండ్ సెట్ మారాలి. మనకి ఆర్గనైజేషన్ ఇంపార్టెంట్ రాదర్ దెన్ ఇండివిజువల్. ఇఫ్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఇఫ్ యూ కమిట్ యువర్ సెల్ఫ్, డూ బెస్ట్ టు ఆర్గనైజేషన్, యూ ఆర్ ఆల్సో కంఫర్టబుల్. Don't do any activities, don't encourage which are at the cost of organization. Don't become selfish. Don't do any selfish activities at the cost of organization. జర్మనీ వాళ్ళకి నాకు అదే అడిగాను, సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో మీరు ఇంత నష్టపోయారే, 1945 to 62 బ్రెడ్ బటర్ లేదు. వాళ్ళు అన్నారు, వీ హ్యావ్ దట్ నేషనల్ స్పిరిట్, వీ నో వీఆర్ ద టెక్నోక్రాట్స్, సో వీ కుడ్ బిల్డప్. సో మీరు అమెరికాలు తిరిగినా, ఆస్ట్రేలియాలు తిరిగినా, ఎక్కడ తిరిగినా ఫస్ట్ మీ పిల్లల అవుట్లుక్ మార్చండి, మైండ్ సెట్ మార్చండి. సొసైటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, వీ షుడ్ డూ డెడికేటెడ్లీ సంథింగ్ టు సొసైటీ. ఈరోజు నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే, నాకు అవార్డు రివార్డు అక్కర్లేదు, ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ మంచి సిటిజన్స్ అయ్యారు. డ్రగ్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ అది. నా లాస్ట్ పిహెచ్డి విశాల లాస్ట్ పిహెచ్డి, షీ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ జాయింట్ డైరెక్టర్ ఢిల్లీ. రామ్ కిషన్, ఎవరిని చూడు నాకు ఏమని చెప్పాలో అర్థమవుతలేదు. అందుకే తర్వాత అప్పారావు బెస్ట్ టీచర్ కెమిస్ట్రీ, మీకు తెలియదు. మనకి మల్లారెడ్డి సార్ అంటే రీసెర్చ్, ఆయన స్ట్రక్చర్స్, ఆయన కథ ఆయనదే, ఆయన లోకం. కానీ ఇక రాంబాబు సార్ అయితే చాలా విజన్, ఆయనకి ఏవో ఆశలు కోరికలు ఇప్పటిదాకా చెప్పాడు కదా. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ, for honoring me, Krishnaveni. You are like my daughter, Sammaya also. So everyone, I am thankful to all of you for listening to my speech. God bless you all. Thank you, sir. Thank you very much for your affectionate addressing the gathering. So teamwork is essential for the success, but the true leader is required. So sir is a leader for the success. So you are the great leader, sir. You have to accept that. Now I request the chief guest of today's event, Honorable Vice Chancellor, sir.
to address the gathering. Good afternoon. Now, before beginning my message or interaction with you, it gives a great moment to see a person with a lot of enlightenment with the age of 80 and my young students with 19 sharing this hall for last 4 hours, getting reminiscence of the growth, the peak of pharmaceutical College of Pharmaceutical Science, and remembering, collating, and comparing the successful students of this college and this university. It is a great moment for all of us. Whatever the contribution, either from teaching or the students or the alumni, this is a great achievement. I congratulate all of you, each one of you, for this achievement for alumni. Professor Amreshwar, who is the pioneer or the beginner of your pharmaceutical college, and also my colleague at Osmania University. Professor Ram Babu, professor of our college and great visionary in pharmaceutical science. Professor Malla Reddy, the former professor and registrar of Kakatiya University. Professor A.V.N. Apparao, professor, and Rajamouli from Euro Medicare International Private Limited. So this is my second time I was a listener for your speech. I thank and congratulate for your commitment, vision, and a beginner for this pharmaceutical college along with your classmates and your juniors. Dr. Srikanth, the Vice President of Coupa. Today I also remember Dr. Prabhashankar, with whom I have an association as a governing council member of both Vanita Mahavidyalaya and also the Pullaredi College of Pharmacy. I know him personally. Today we'll miss because he has a lot of contribution for the pharmaceutical college. My colleagues from the Pharmacy College, Professor J. Krishnaveni, the principal head and the chairman for this alumni meet, Professor G. Samaya, Dean Faculty of Pharmaceutical Sciences and convener, Professor Narasimha Reddy, the senior professor, organizing secretary, Professor N. Prasad, the former principal, and my colleagues in the department, Dr. Nagaraju, Swaruparani, Saida, and all academic consultants, part-time teachers, students, and the distinguished alumni spreading for last 49 years, for whose contribution today we are here to celebrate once again the growth and glory of the pharmaceutical colleges. As someone pointed out that the glory of the Kakatiya is also along with the Kakatiya Pharmacy College. I'll agree with that because the main recognition has come from the UC PSC, which you call greatly. And also I remember the contribution of each and every professor who served this college and university for last 49 years in their own capacity, who have selflessly tried to build up this institution with the teaching and as well as the research and also the student activities. I also remember the former Vice Chancellor of Kakatiya University, Professor Chandrakant, who has from this college and contributed and got the recognition of this college at the national and international level, along with all other stakeholders. And then nijanga cheppalante me last 3.5 hours. Actually, I said only I'll stay for 1 hour, but going through your speeches, your reminiscences, spent almost 3.5 years. It is a great moment to every one of you.
how it helped you to grow, not as a professional, but as a successful individual, particularly for the campus and other colleges. You look them, how they have developed into a distinguished, successful personality on that. Each one of our seniors narrated with how difficult conditions the college is evolved. Without any base, without any support, shifted from Hyderabad to Warangal, maybe because of those conditions and also the true guidance from these individuals, today we have this college with this recognition. ఎందుకంటే తెలుగులో ఉన్నది ఎంత కష్టపడితే అంత మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. I thank all of you, sir, who are in this contributions for this college. And also I want to inform all the alumni, we all senior members and also the junior members. After taking over this university, I've gone through all colleges, and my main concentration is on the pharmacy college to get a glory back. I should not use this word, but you also know, you realize, whatever the great things this college has, I want to see this college next, maybe in few years, the same status in the national and international levels, the same attitude, the positive attitude of the students that with pharmacy or without pharmacy, you will become a leader in the society. That should be the approach of the college, particularly as Amareshwar said in the last, that everyone should be one. Each member of present faculty should feel as a one. They should build up this institution and send message that this college is for all, from last 50 years to the future also. As I said in the beginning, we have respect all associations of the pharmacy, at Hyderabad chapter or US chapter or here. But only my wish is that all are one. When the most of the seniors met me, they wanted to celebrate only in Hyderabad. I'm not against for that. I respect them because most of our grown up, they wish to conduct there. But only my request to them is begin with this Kakatiya University, where you can spend time here, have a beautiful path of remembering your history growth. I thank all for you coming here. I advised the principal and the dean, first conduct here, then you are free to go to any alumni meetings anywhere. I thank one and all for this cooperation with the college. And next, as I said, most of the alumni mentioned, we have continuous events of the 3. Next, maybe 12th and 13th in US chapter, they are conducting one alumni. Then in Hyderabad, at the last alumni meeting will be along with the Golden Jubilee of Kakatiya University. I expect a great celebrations and great meeting and enjoyment for all of you. I wish that these 4 events should go on continuously. I'll say only 1 or 2 words about the growth of the pharmacy. As already Samaya and the former professors were responsible for the RUSA. I'm happy that almost 40% of RUSA funds has given to the pharmacy. Out of 35 crores, we have given 15.5 crores to pharmacy with a vision that this should come up again. We all expect from the department, they should visible after 1 or 2 years. Whatever the contribution little has come from the MHRD and the state government should go along with the expectations of our alumni and the students. As sir also suggested, sir, we have the K-Hub. With the cooperation of the state government, we are entering into a collaboration with the T-Hub. Actually, they are waiting. They expected me at 11 o'clock.
what I spent here. Very in near future, we have a innovation and incubation activity in this campus along with the pharmacy. Because already late, I see my young students, the general time is at 1. In spite of that, they have patiently listening to their seniors, and also we have all alumni about 50 and above age. With lot of commitment, they have come here. I will not come in between this. My only strong will and wish is that this college re-establishes glory. If it goes beyond that, is very good. My approach is very simple. I am an academician. I only value academics. And as a learned, distinguished alumni, you are always welcome to contribute to the department or university in the form of your experience, your exposure, training the students. We have a lot of industrialists. Today's concept is learn, unlearn, and learn. Now, this concept may not be, the academic professors may not be suitable for this. I am putting my all efforts to get that so that we can have some appointments from industries and experts for the university, particularly professional colleges. We have to wait for the government decision. Once it is permitted, I expect that all our industrial alumni can participate in our colleges so that they can get your experience for their career growth. As Sir Rambo sir pointed out that I'll be attending all alumni meetings. Today this is the first one. I'm also attending in the States. I'll come to Hyderabad and back. My only wish that all alumni should be with our college. Either you contribute academically, guidance. If you are able to contribute financially also, we welcome, but we are not particular because that has to come voluntarily. And for that also I have discussed with the seniors. University will take responsibility not to waste your contribution. Whatever contribution you do, before that will identify whether your contribution should go to the academic part, either teaching facility or lab facility, or some endowment lectures, or training the students, or if you want to have your own building contribution. I am very clear in that. I will be discussing with most of the senior alumni and the students. If you are able to contribute the improvement of teaching, learning process in the department in the name of alumni, or re-establishing the labs, as sir suggested, the innovation lab or entrepreneur lab in the college on alumni name, or else, if you are capable, contribute your own building in the pharmacy college. With this request, today I will close because I will be interacting with all of you in the future meetings also. I thanks once again all the all alumni of the pharmacy college, former faculty, present students for having committed for this alumni celebrations today. I wish that you should all spend your time remembering your past experiences, enjoy, and also serve as a model for my young students. Thank you, Vanado. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable speech and your support, encouragement, and graceful words. Only this celebration is possible. Otherwise, we would not have been done this on September 4th because of the Honorable Vice Chancellor's advice and encouragement. This program has become a success on September 4th. Now I request Sukanya Madam.
a few minutes. Now I request Sukanya madam to announce. Vote of time. Vote of time. మేడం లంచ్ చేయగమ్మండి. లంచ్ తర్వాత అందరు సార్లు వస్తారు. అప్పుడు మిగతా సార్లు మాట్లాడిన తర్వాత అందరికీ వీసీకి మన సార్ కలిపి పెళ్లి స్టేషన్ లాస్ట్ ఓట్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది అని చెప్పి. Esteemed dignitaries, actually we want to close the forenoon session with a felicitation to our beloved teachers, guest of honors and guests. But due to time lapse, so we are resume the session in the afternoon. Now I would like to extend our sincere invitation to join for the lunch, all the delegates. So the lunch has been arranged in the main campus pharmacy building. We will then resume the session after 1 hour. Thank you all of you.